গুড মর্নিং সবাইকে, স্বাগতম। একদিন পরে আমার বন্ধু, আমাদের সবারই বন্ধু আব্দুল্লাহ শিবলি, তার একটা বুক লঞ্চের আয়োজন আমরা করতে পেরেছি এবং সেই উপলক্ষে সবাইকে এখানে আনতে পেরেছি। সেই জন্য we feel good about it. তো আমরা সবাই জানি যে শিবলি ঢাকাতে থাকে না, কিন্তু মাঝে মাঝে ঢাকায় এসে একটু ঘূর্ণিঝড় করে আবার চলে যায়। ঘূর্ণিঝড় করার সময় সে সবার সাথেই দেখা সাক্ষাৎ করে, অনেক কিছুই আয়োজন করে, অনেক আয়োজনের সাথে যুক্ত হয় এবং তারই একটা পার্ট এটা। আরো অনেক কিছুর সাথে থাকছে এবং থাকবে আগামীতে। তো আমি যেটা মনে করি যে আজকে আমরা 4টে বই, শিবলি দূরে থাকলেও সে কিন্তু বাংলাদেশ নিয়ে ভাবে, বাংলাদেশের কথা সবসময় বলে এবং কথা বলবো না। প্রায়শই আমরা দেখি যখন ডেইলি স্টারের পাতা খুলি তখন আব্দুল্লাহ শিবলির একটা কোনো না কোনো একটা প্রবন্ধ চলে আসে সেখানে এবং পড়ি দেখি। তো আমরা দূরে থাকলেও অনেকেই মনের দিক থেকে বাংলাদেশেই থাকে। হি ইজ ওয়ান অফ দেম। তো গান বাজনা নিয়ে থাকে, সাথে আবার লেখাটাও দিচ্ছে। তো ওর যে 4টে বই, সেই 4টে বই এটা ভিন্ন ধর্মী কিছুটা, দুটো অর্থনীতি বিষয় আর দুটো হচ্ছে অন্য প্রসঙ্গ। মানে সবকিছু তো অর্থনীতিতে ডিফাইন করা যাবে না, আমরা উচিত নয়। কাজেই সেই দিক থেকে শিবলির যে বৈচিত্র্যময় জীবন এবং লাইফস্টাইল, সেটারই একটা বহির প্রকাশ। যে সে অর্থনীতির ছাত্র হিসেবেও সে অর্থনীতির মধ্যে না থেকে অন্যান্য দিকেও মনোনিবেশ করেছে এখানে। তো এই 4টে বই আজকে লঞ্চ করা হবে, সেই উপলক্ষে আজকে আমাদের এখানে আমি প্রথমেই এই উপলক্ষে আমাদের মাননীয় যে প্রধান অতিথি আমাদের আমাদের সম্মানীয় ফরেন মিনিস্টার, উনি এখানে এসেছেন, সেই জন্য ওনাকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই উপলক্ষে এখানে আসার জন্য। আগে আমাদের সাথে এসেছেন কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে আমার মনে হয় না যে এখানে এসেছিলেন। আমাদের বড় ভাই মুহিত সাহেব কিন্তু সবসময় আমাদের এখানে আসতেন এবং প্রতি বছর না হলেও অন্তত একাধিক অনুষ্ঠানে আমরা তাকে পেতাম এবং সবসময় কোনো সময় উনি না করেন নাই। ওনাকেও আমরা মিস করছি এই উপলক্ষে, বলতেই হবে। আমাদের প্রথম অনুষ্ঠানটা ওনাকে দিয়ে শুরু করেছি। আমরা যখন যাত্রা শুরু করি 2009-এর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি, প্রথম যে প্রোগ্রামটা আমরা করি সেখানেও কিন্তু উনি প্রধান হিসেবে ছিলেন এবং সবসময় আমাদের এখানে উনি আসতেন, বলা মাত্র, কোনো সময় ব্যতিক্রম দেখেন। তো ধন্যবাদ আপনাকে এবং উই মিস হিম ব্যাডলি, স্যাডলি। আজকের আমি এটুকু বলবো যে স্বল্প আকারে, একেবারেই অল্প সময়ের মধ্যে, আমি এবং শিবলি গো ব্যাক 1967 ঢাকা কলেজের আমাদের জীবন যখন শুরু হয় তখন থেকে, তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি, তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতার সময়ও আমরা একসাথে অল্প কিছুদিন ছিলাম। সবচেয়ে আগে হয়তো আমি চলে যাই, তারপরে শিবলি কিছুদিন বস্টনে চলে আসে। তারপরে একটু ছাড়াছাড়ি আমি ছিলাম কানাডাতে, সে ছিল আমেরিকাতে, বাট বজওয়েল হাউসে আমি এসেছিলাম যেখানে অনেক বাঙালি থাকতেন, আমাদের বোনের ভাই সেখানে ছিলেন। তো তারপরে আমরা আমি ওয়াশিংটন, বস্টন যাতায়াতটা আমাদের ছিল এবং আমি যখন ঢাকায় চলে আসি তারপরে থেকে ঢাকাতে বস্টনের আমার যাওয়া হয়নি, কিন্তু ঢাকাতে আসতে প্রায় দেখা হতো। তো যাই হোক, আমাদের এই ওভারল্যাপিং লাইফস্টাইল, যেটি মানে লাইফ সাইকেলের যেটা একটা বড় পার্ট, সেটা প্রায় 50 বছর। তো সেই জন্য আমাদের সেই যেটাকে আমরা বলি ফ্রেন্ডশিপ goes back deep into the roots এবং আর যে কয়েক বছর থাকবো ইনশাল্লাহ অটুট থাকবে। তো শিবলিকে আমরা দেখেছি, সবসময় দেখেছি ভালো ছাত্র হিসাবে, ভালো সব দিক দিয়ে ভার্সাটাইল,
যে কোনো একটা প্রোগ্রাম যদি হতো, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেই হোক, ঢাকা কলেজেই হোক, সবখানেই সে কিন্তু একটা আগের সারিতে অগ্রণী ভূমিকা, এবং সেটা কিন্তু ঢাকার বাইরে, বাংলাদেশের বাইরে থাকাকালীন সময়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কিন্তু বস্টন এরিয়াতে বিশেষ করে সে কিন্তু সবসময় কর্মচঞ্চল এই বিষয়ে। তার চাকরি জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আমরা সবাই এখানে চাকরি করতাম, যে আমাদের একটা লাইফে একটা গণ্ডির মধ্যে থাকতাম, কিন্তু সে গণ্ডির বাইরে যে সবসময় নিজেকে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। তো যাই হোক, আমি মনে করি যে সে ব্যস্ততা ফাঁকে ফাঁকে অনেক কিছু কাজ বাংলাদেশের নিয়ে ভাবে, চিন্তা করে, এবং তারই প্রতিফলন এই বইগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সবই কন্টেম্পোরারি ঘটনার উপর বর্ণিত, এক্সেপ্ট আদার টু ইকোনমিক ইস্যুগুলো। এবং তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেসব ইস্যুগুলো আমাদেরকে টাচ করে, যে ইস্যুগুলো আমাদেরকে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফ এবং পত্র পত্রিকাতে আমাদের সাংবাদিকদের মাধ্যমে যে তথ্যগুলো উঠে আসে, সেইগুলো নিয়েই চিন্তা ভাবনা করে শিবলির এই লেখাগুলো। কাজেই এগুলো পড়লে গত 10 বছরের 5 বছরের আমাদের যে অর্থনৈতিক ইস্যু, উত্থান, এইগুলোরই একটা চিত্র আমরা কিন্তু পাবো। তো আমি আর বেশি কিছু বলবো না। আমি মনে করি যে আমাদের এই বর্তমানে যে এটা আছে, এই অনুষ্ঠানটা আমাদের প্রোগ্রাম মোতাবেক আমরা চলি সামনের দিকে। আমি আমাদের যে আলোচক বৃন্দ আছেন এখানে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আসেন নাই হয়তো, আমি বাকি যারা এসছেন তাদেরকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি, এবং আমি রিকোয়েস্ট করব তাদেরকে কিছু বক্তব্য উত্থাপনের জন্য। প্রথমে আমি রিকোয়েস্ট করব সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, উনাকে কিছু বলার জন্য। প্রোগ্রামে আছে যেটা, if you don't mind, প্রথম বলছে 11:05 to 11:30 আমাকে। Oh, sorry. Right. Let's correct myself. I fully agree. ফোন কল চলে আসাতে আমি এটা স্কিপ করে চলে গেছি। Oh, okay. No problem. Shibli, please go ahead. Okay. There's no formalities. Sure তো? হ্যাঁ। আমি জানি না মাইক্রোফোনটা আগায় নেন, এখানে বসে বলো। এখানে বসে। That's not on. Let me know. Thank you, Dr. Hassan Abdul Mansoor, for your wonderful introduction. I need not reiterate what he said. So my goal is to skip some of my lecture because he's already told you about our friendship. You all know about Policy Research Institute, so I'll skip that part too. Honorable Foreign Minister, Dr. A.K. Abdul Momen, our Momen Bhai, my wife's favorite voice mama. The Executive Director of PRI, Dr. Hassan Abdul Mansoor. And I need not say more about it. I'm honored that he this time was agreeable to hosting me the second time. My last one was also here, and he played a key role. The distinguished panelists, and two of them are not here, they told me I want to be here only if our health permits. And you know Rebecca, those who know Rebecca, she has been ill. Yesterday we met with her. She said I will try, but again, fluctuations of health. Dr. Qazi Khalifuddin also had a medical issue. So I'm hoping they'll still join, but fortunately we have three very, very distinguished panelists here, and they will be introduced in time. I thank them all and my guests. Without you today, this
wonderful ceremony occasion would not have been possible. I don't want to mention individuals by name. I might mention some of them because I have a personal connection with many of you. I have lived abroad, but I am a Dhaka. One of my most popular essay was in Dhaka, or was in Daily Star, and I used to write for the literary page. And the title of that was I'm in a Dhaka state of mind. I also wish to thank my brother who came in from St. Louis. Only a few days ago, my wife, obviously she traveled with me. My sister-in-law, who's the sponsor, and she's representing my mother-in-law, who is the reason we come and visit every year. Because she keeps on telling me, tell them when I get to Shibli. So I try to do that, but I cannot write about inflation and depreciation and my favorite topic, which is the condition of the poor and poverty and all that all the time, because that makes it really boring. Hassan will never be only about economics. So I wish to thank you all for coming. I also like to thank the sponsors who have been kind enough, as you see the name, I will mention them. They have contributed in many ways. And most importantly, PRI, which has been a big supporter. Whenever I need data from abroad, I get in touch with my friends here and get the data. It's not easy to live abroad and write about Bangladesh, because you need good feedback, not only what you see in the data, but also what are the people thinking. So Hassan and his team have always been very generous over the time, his family too. So I would like to thank the Itafaq Group, South Breeze, and also Sani Ahmed of Startup Bangladesh for supporting me. But the biggest thanks goes to my mother-in-law, Gulshan Anwar Haq, whoever. Since I started writing, she has been my consistent reader. She's 87-year-old, one I knows her, and has been a very big supporter of putting this all together in the form of books. I have 4 books. Why? Because my mother-in-law says, these are going to be lost, put them all together. I write for the newspaper, I write for different forums, but if they are not in one place, people can't find them, right? You can see Hassan Habib's interviews, his talk shows on TV, because YouTube archives them. Nobody archives the op-eds that I write or the literary pieces, so I put them together. Anyway, about the books, there are 4 books, and you can see the names. Economic, there's a title, Economic Cross Currents. You will each get a copy of these books. One of them was not delivered yesterday. I was stuck in traffic at Shahbag. Has anybody gone to Shahbag yesterday at 4 o'clock? Can you imagine? There was a sitting, and I got trust. Stuck there, so I recovered one book, but the other one will be delivered to you. So each of you will be entitled to a copy of the free. Thanks to the generous patrons. The only one that you are not going to get today, but will be delivered to you or by mail, is Economic Essays. Get in touch, please stay in touch with Sina of PRI and leave her your phone number or your a contact address, or the coordinates, and she will arrange to have them delivered to you. One final word before I say a few things about the books. And
and what I think about the future is I will speak slowly. And if there is anything that you wish, please feel free to ask questions. Because we do have from 10 to 12:30 open for questions, but if you feel there's an urgent question, please do raise your hand and the moderator will give you an opportunity. But I will try to be brief and say a few things about the books and again, mostly about the situation, both economically, politically, diplomatically that I find myself. My chief guest today is both an economist as well as a diplomat. My hat's off to him. You can see you have to wear many hats. Of course, politician. And I would like to know. I don't want to get into his credentials. He's been a big patron, big supporter of me since my high college days. I knew him, so there's one I want to. Full disclosure, he's not only my wife's relative, but also he's a good patron and patron saint. These 4 books. And has anybody got a full set? you will get a full set. of And the- get a 3. So thank you. So 2 of them are on economics, that was the one I'm listing, and then one is on travel stories, non-fiction based on my travel and my association with Sayyid Mujtabali. Again, full disclosure, he is related to me directly. He is my mom's uncle, but he's also the uncle of Manjur Bhai, Wade, and many others who are here. But we have been very, very blessed to have someone like him in our family. Because not only of the tradition in the family, but also because the inspiration we get from a writer like him. And then there's a part of this is my second volume of autobiography where I mention my parents, my brothers, one of whom is here, and how much fun we had when we grew up in Dhaka, Karachi, Mymensingh, Balisal, and also abroad. Thank you. So, if you want to know more about this, please take your copy. Right? It's a free gift from my generous friends in Bangladesh. I used to sell these books. I still sell them in America for $10 a piece. But they said, hey, you want people to know about your work. And my policy was, as an economist, if it's free, it's sometimes undervalued. But now they say, well, if nobody's reading your books, they are not worth much. So my patrons have been generous to give you each a copy, and also you can have copies of other 8 books. Thanks to the support of my friends and patrons. So let me get to what these books are about. My passion is economics, international affairs, global politics, but also literature. So these books are written and published. All of the articles in these books, fortunately, have been vetted or have
rapidly. Yeah, we are not books that I write in the middle of the night and just send it to the press. And I encourage everybody who has a knack for writing, whether you write for professional journals, which I do a lot. Those who read press, those who read your. So I always thank the Daily Star editors, and some of them are very illustrious characters who have read these books, says and send me feedback and to get together. Why do I write about economics? Because basically that's what I studied. But the current world is facing a lot of problems. And as all of you know, inflation, I can list them 10 of them, major problems. Inflation, if this was a classroom, I would ask you to raise your hand and answer the question. What is the next problem after inflation? Recession. Is it recession or the Yeah, depression? recession is coming soon. I don't know how much of it Bangladesh will pay, but I live in the USA and we are really worried about it. One good thing is prices have come down for some goods and you can buy some of the consumer products very cheap, but it's coming. Rate of interest has gone up. My daughter just bought a house at 6%. And in my whole life, 35 years, I've never paid more than 3%. So inflation is coming. And Mohan Bhai, you might know, it's also interest rate hike is coming in Bangladesh. Price of energy, which means people in young people the winter without heat. Some maybe without electricity. I heard it, a rumor, and I haven't seen it. The Bangladesh had some load shedding in the last few months, but I don't believe it. I haven't seen it. You pay a lot of money for TV, right? The pandemic. But I can go on and on with problems, and then we also have other issues, how to raise the standard of living for the poor. So Hassan, I, and the economist, regardless of what you think about economists, that's our bread and butter. That's what makes us stay awake at night. We don't just write, we think about how are we going to solve the problem. And if economists, if they don't write, if they don't raise their concern, if they don't show how we can do it, who will? Right? So as an economist, I think it's our obligation to talk about the issues and identify policy options. But the problems are solvable only if we take a global perspective. That the rest of the world also has to pitch in. We cannot have peace, economic prosperity, and welfare for the poor with the food. I'm not advocating for pacifism, but the war in Ukraine has to end. And America has to take care of its own people rather than spend money on ammunition. Sorry, this is my only political statement. I have written in the Daily Star about it that we need to transition to a peaceful world. So we learned about these things. In my column, fortunately, in this time of crisis, I can write about my views. I can also see as an economist. I'm not saying that with that big ego, but having worked in things, I have seen
how things work out. As you know, this year the Nobel Prize was shared by one gentleman who he was a teacher but also a chairman of the Federal Reserve. Does anyone know his name? Mr. Ben. He saw the Great Depression in 1930s was made worse because of bad economic policy. So he stepped in 2008 when the financial crisis happened. So history does teach us something, how to how to avoid missteps. So economics does have not only a role in terms of theory, but also in practice. And I, as a practitioner, believe in it. To believe, as I have said over and over again, and therefore the current administration, we need to pay attention to data. Good data is needed. We need to know whether our population is 16 million or 18 million. Another minister said the other day in public, when I was there, or 20 billion. I don't know. Because database policy is important. We also need good policy analysis. And I write about this called I regardless, in spite of the advice, Mr. Momin's brother, who is the late Mr. Modi, advised me at my first book launch in 2015, December 22nd, that he said, you will have more audience if you write in Bangla. And I promised him that I will try, but I couldn't. So please read, and now I know the Daily Star has a Bangla translation checker who does it for us. So that's good. And I urge all of you, each of you, to read my column, to see if I'm on the right track and give me feedback. Tell me, let me know that this prescription doesn't work for Bangladesh. Like if I say, raise the interest rate and inflation will come down. How many of you believe in this prescription? Raise your hand. Raise the interest rate, inflation will come down. How many believe? Oh, so a lot of people don't believe in the US. Okay, interest rates. Okay, then I ask this question, how high should the interest rate go? So we work on that. Again, there's no easy answer, there's no simple answer, but these are issues that we discussed in my column. Now that I mentioned that, I want to mention that if you get this book, please read, send me feedback. If you want to know my prediction for the next year, it is coming in the Daily Star in the coming weeks. So that I don't want to reveal any secret. Yeah, or my two other books I must mention. One of them is on Mujtawali. The other one is fairy tale. These are my labor of love. What does it mean? As Hassan, my friend, mentioned, that we are not just economists, we also live a very balanced life. So I think about the days we spent with my parents, the days we spent in Bangladesh, and our everyday life. Non-fiction or fiction or autofiction. So my autobiography is autofiction, but please read about it, read them, take a look. First thing to describe of my late father, who I must mention, Mr. Justice Abdullah Jabir, who was judge of the Supreme Court before the independence, after independence. He was reappointed and served in
commissions. So my mother, Sarah Jadev, to whom I dedicate one of these books, was also Rebecca. No, come. I'm keep, as they say in the USA, I'm keeping your seat warm. Just my the star equilibrium. No problem, Rebecca, no problem. I'm here. আমি বকবক করে যাচ্ছি কারণ তুমি আসবে সেই জন্য, আসো রেবেকা আসো রেবেকা এখানে আমি তো ওখানে I apologize. I think God likes me. It's fine. Traffic God. এটা নাস্তা দিচ্ছ না আচ্ছা ওকে তাহলে আমি শেষ করে ফেলি the question and answer time Okay. and please ask questions. I love questions, particularly about my family, my wonderful wife. My two autobiographies I recommend to everybody. Please read. Really, আমার autobiography পড়বে কি আছে প্রথমটার নাম হচ্ছে দ্য ম্যাজিক অফ লাভ আমার ওখানে বসে আছেন ব্রিগেডিয়ার কর্নেল পঙ্কজ ও আমাকে বলেছে তোর এত সব কথা বলি লিখে রাখ বইয়ে তো কি করে প্রেমে সাকসেসফুল হতে ওটা আমি লিখেছি দ্য ম্যাজিক অফ লাভ Only successful. Succeed it all. Bigger challenge. আমাদের তেমন কাজে লাগবে না আমি বলছি কে বললি তাই না ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লাগবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং সাস্টেইনেবল আসান যেটা বললো কি করে সাস্টেইন করতে হয় দ্য ম্যাজিক অফ লাভ The Mustaq says it's too late for it. So it's for Yes. আর সেকেন্ড বইটা হচ্ছে ফেরি টেল বাংলাদেশের লাইফটা আমি এটা আমেরিকানদের জন্য লিখেছি কি রকম একটা ফেরি টেল মতো আমাদের সবাই বরিশালে ময়মনসিংহে বুড়িগঙ্গার পাড়ে কি মজা করেছি আমরা এখনো করতে পারে কিন্তু এখন শুনি লোকজনের মা বাপ নাকি বাচ্চাদের Is that true? তো ওই বইটার নাম হচ্ছে ফেরি টেল কেন রূপকথা রেবেকা বলবে এই সম্বন্ধে আমি রূপকথার ঠিক করেছি কিনা তো আপনারা পড়বেন please give me feedback please help me be a better writer আমি always looking for ideas and Manjur bhai Mushtaq Rebecca Fedos Tariq Ismail এরা সবাই আমাকে ফিডব্যাক দেয় আমি ওদের থেকে নেই সো আমার ফেসবুকে পেজ আছে please send me feedback. Thank you so much for coming here and please feel free to ask questions after. Thank you. Thank you, Shibli, for your heartfelt and emotional. ওইখানে জায়গা Let me আসবে না হ্যাঁ খালিক ভাই আসবে না এই চলে আসবে চলে আসবে তুমি কেন Okay. Let me now request Dr. Syed Manzurul Islam, former professor at University of Dhaka, to reflect on his reading of the books and Shibli in general as a person and personality. Last of our first, I'd like to talk about this dynamic and sometimes quite enigmatic human being, Shibli. But first, let me congratulate Abdullah Shibli for launching 4 of his books. I do not have the expertise needed to discuss economics cross currents or economic cases. I leave it to more distinguished economists, the panel today, those who will be speaking, I hope, on that particular aspect of his book. And I'm confined to one book, which is a travelogue in memory of Sayyid Mustafa Ali, Hindu Nana's life and travel stories inspired by Deshe Videshi, very long title. But before that, let me once again thank
Dr. Hassan Mansoor for organizing this event. And to Dr. A.K. Abdul Mumen for making the event. as a chief guest. Thank you. I also thank the panelists and everyone present in this. I'll try to be brief. Because we really have many discussions, we can cover more ground than we. As I said, I'm confined to the book written on as a tribute to Mustafa Ali. But it also includes a number of travelogues that he has written. And these stories have been published in various forums. Daily Star, op-ed page, for one, which I always pick up. Anything should be rights, I always pick up to read first because it can throw a different light on issues that sometimes escape our notice. Three things distinguish Shivli. One, his restlessness, which is very positive because he's never still in one particular place. He develops constantly, grows in his thoughts. I have seen him grow enormously over the last several years. He has an extensive habit of reading. One thing I like is his love for literature. And if you read his columns, you will find his external references to novelists, poets. I wonder how he has time to read all those tomes, huge books that I sometimes am afraid to even start reading. The second thing, of course, is his knowledge. And he continues to improve his knowledge bank. He's an economist by training, but I believe he's also a social thinker. And increasingly, he is becoming a thought leader because he offers alternatives. He is not confined to any particular ideology, because all ideologies are doubtful. But he discusses ideas with an open mind and believes in multiplicity of viewpoints. And he invites his readers into an open dialogue. Right now, he has given out the invitation to ask him questions. There are many questions that we have. I'm sure that all the questions will be answered with precision, more precision than he usually gives notice to. A third aspect is his ability to write. He writes. And whenever I have a conversation with him, he is coming up with an idea, asking me some advice as how to develop this idea. And before I have a complete discussion, he just keeps the telephone down. I know that he has started thinking about this. And when we talk, we discuss issues, and concerns we both share. And I've always delighted to have his fresh insight on many issues, which make me reread the things again and again, and come out with my own conclusions. Now, this book is a combination of his homage to who we call Guru Nana in Siliki, that's Choto Nana, standard Bangla. And he was a charismatic individual. Most of the world knows him as one of the pioneer writers in Bangla literature, particularly in the genre called humor. Bengalis are short of humor, both in their lives when they were working in their conversations. But this man was full of humor and full of irony, sometimes a bit of sarcasm and satire coming in his voice, but he never dismissed anyone. He never thought himself over and above anyone else. He had this perfect balance about judging people. He never laughed at anyone, but laughed with that individual person. So he had a habit of reminding you of your fallibility, but never offered you prescriptions as many people do. His sense of humor is something which is almost mythical. That humor he infused in his writings, which cover a wide range of travels, also fiction, and whatever you read written by
Mustafa will always make you think about the issue. Now, Deshe Videshe is a collection of his memories, memoirs of his short stay in Kabul. But that book brings together history, sociology, and a study of the politics of the time. And above all, this is a study of the Afghan society in a period of transition. কিভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে But then আফগানিস্তান this is কিভাবে চেঞ্জ presented হয়ে in গেছে a tone which is both humorous as well as celebratory, because it celebrates essentially something called resilience. I had the privilege of meeting him several times in private conversations. And I remember Shibli was also a participant in one of those family addas in which he was more open, no holds barred situation, kind of situation he enjoyed. And what I noticed in him, and something that Shibli also inculcates in his own life and practices, is not only talking but listening. We listen. And after listening for a few minutes, he came up with it within a month. We not only summed up what you have said, more than that, but also through a completely different light on the issue. So he made you think. I do not think anyone has really understood that aspect of Zero Mustafa. In West Bengal, where he began his writing career in earnest, and best with a journal which brought him into limelight. But I have met his contemporaries as well as his followers, or people working on these, doing their PhD. But not many really have understood that his humor was not only for making people laugh or creating moment of entertainment. His humor was something like Jonathan Swift's, directed at social ills, and how people somehow forgot their missions in life, positions in life, the abuse of power, for example, the abuse of a position in a society, for example, patriarchy is full of these abusive systems. And he started the roots of all these institutions and attitudes and practices. So I believe that Sri Mustafa stood tall above his contemporaries in creating a genre of literature which is so enjoyable to read, but if you don't understand the thoughts that he promotes at the same time, highlights at the same time, then you do not have the complete meaning of the books or the picture that he wants to paint. Shibli has written in this book on page 3 that I finally decided imitating the narrative style that I adopted from his written works. I don't think anyone can really imitate the narrative style of Sri Mustafa, but attempting is a big success itself. And if you go half the land that he has traveled, even that is a major milestone in your career. And I can see that he has a sense of humor occasionally here and there. Let me read a simple quote. That is his essay on voting in Boston and Dhaka. Some random thoughts on Marcel Proust. He has made Marcel Proust the subject of his essay, but it is less about Marcel Proust than voting in Boston and Dhaka. Swan in love. Exactly. I finally bought a little boat, actually a kayak. You didn't know the distinction between a boat and a kayak? Okay. Bostonian mixed Yeah. Native American And and I was later how Bengal. decided to carry it to the recently discovered pond. To witness the launching of this vessel and to make the event more romantic, I invited my muse, you can understand who his muse is, Rumi. who accepted even though she was not too excited about the project. Maybe she was apprehensive you might have an accident and drown. I hope you know swim. As we did, so I was thrilled by the prospect of sitting with her on the boat, facing each other, as we did when we first met many years ago in a little dinghy on Dhanmondi Lake, taking in the Monet-like picture-perfect setting, the flowing water and soft tingles, the undulating land and the trees beyond, as the gentle breeze whispered through the tall grass and bushes.
almost painting like Monet, the landscape, and writing like Marcel Proust with a flair and with a flavor. At the same time, introducing a sense of humor as he describes his news and the romantic occasion, and also goes back, takes you back in some years. So this is the kind of style that he has employed. Let me say he has fashioned. And this is the great style. It's not burdensome. He doesn't flood you with information. None of his travel writing is about information. He's not writing a Google story in which he has to give all the details of hotels and everything. He never mentions this. But you can imagine, goes to the floor and tries to get into the mood of the travel. And all travels lead to some discovery. The discovery of the local cuisine, maybe cultural aspect that we have not been careful about noticing, or the most important discovery, the people. People reveal themselves in a different light when you are on a tour. You are not settled there, you are just a passerby, and you discover the softer sides of people, more gentle aspects of life, and then you are grateful that this discovery is important for you. So this is writing so full of these discoveries, like he likes to share with everyone. And finally, what distinguishes this book is a kind of childlike curiosity. He is curious about everything that touches on his experiences and maybe etched in his memory. And these discoveries are so wonderful because they all reveal aspects of human beings, aspects of culture, the topography of the land, and the life that we used to live in the past, and the discrepancies between childhood memories and what we witness today. And so you have more or less a picture of the world evolving in which he is an eternal traveler. So his expatriate experience is not something which is time-bound or place-bound. He brings his expatriate experience to reflect on the issues which are partly philosophical, partly social, partly political. So we cannot really class him as a political commentator or economic commentator only. He in fact crosses boundaries as usually done in this book. So thank you, Shibli, for inviting me. I'm one of your first readers of the book. Let me tell you that I gave it 5-star review, and you have passed the test. And particularly thank you very much for bringing Guru Nanak to life again. As we saw him, sometimes you forget the man because other writings cloud the perspective with their own derivers, own ideas about this man. So some write about this man as if he was a saint who nobody can approach, or somebody a struggling writer or something. But you are the complete man in the Renaissance sense of the term. Thank you very much once again. And I hope you will have plenty of questions with me on this particular book. Thank you, Dr. Bunjir. I just have two small observations to make. One is that we'll have, before you leave, we'll have lunch also for all of you. This is only snacks. Lunch has been offered by our Kalamma, Shibli's mother-in-law. It's kindly arranged lunch without having that before that. Thank you. Secondly, I just want to make one observation because this is a gathering, is that PRI is an institution which is a non-profit organization, and we always try to encourage people coming from abroad to spend some of his time with us, doing whatever he or she is working on, no matter what, no question asked. We facilitate with office, with material support, with research assistance support for the duration, whatever it may be. It may be 7 days, it may be 2 months, depending on that. Many of our friends and colleagues have used that service, and you are most welcome to contact us whenever somebody coming from abroad wants that kind of a facilitation from our side.
we feel this is a small service that we can offer to our expatriate Bangladeshi communities, professionals, to continue their professional work while visiting. Microphone. Thank you. Let me now request Mrs. Rebecca Huck has been very kind enough, so despite her physical condition. I'm pleasantly surprised and really feel humbled by her enthusiasm to be here with us. I'm blessed. Thank you. Even in August, I did not know whether my soul would fly without the body or whether I would be given a reprieve. And so it is, my good friend. Mark. So, yeah, so to continue, come close to it. Yeah, I'm going to speak a bit slow. I've been, verbally, I hear all my life. But now I have to be a snail. Okay. Now, bear with me, please. I won't take long. And I got this book yesterday. I got a message. We are Facebook friends, and we met. I think our worlds collided around some years ago, and I am very happy that this has turned out with your motivation and diligence and your practicing of the craft of writing. This has turned out beautifully. I'm very impressed. And we don't, writers, we don't say doctor, so, but I looked at your bio, and because you are with ICT and the public health, I said, okay, let it go. Yeah, okay. And this, I'm a great one for titles and covers, and this has become a beautiful, it says author's design, but is this your photograph? You have to acknowledge the photograph. That's done. But this is beautiful. I think the journey is symbolically, and it is like a terrorist. The journey, the struggles of life. If you look at the picture says it all. The covers is, I don't know how his thought has gone into it, and the muse Rumi at the end. He says, Haka mon amour. And there, Rumi has been there. She has been, like, I think you and I are like type A personality, and those are the anchors, the steady people who lead us, Lodestar. And this is beautiful because this terraced, like a tea garden, silhouette, but the gradient, you go up, as you mature, you grow older. But then when you come down, you look into the past, you run back to your childhood, and the time is, it's kind of a door, a portal, and the past and the future and the present blend. And that is why this book, what he's done, I read Rumi, and they were kind enough to come in and drop it off at around 10, and I picked it up because I'm a night owl. At 1:30, it was 22nd December 2022, and the miracle of magic numbers, necromancy. I felt, the glow, and I was in the right mood. And I read the first two stories and the last one just to see, which we all have this, terrible yearning to be in this noisy city, because we are rooted our soil. Now, the first, the genre. This is life stories, autobiographical stories, and this is now, especially during the pandemic, memoirs and life stories have become very important. And you have debut novels, and you have workshops, you have creative writing, especially concentrating on life stories, because suddenly we have found, especially during this time, that family, even though the pandemic, the closeness and the let's say the claustrophobic, has broken up many families, but we realize that family is everything. So many people have changed the course in life, have
said, no, I don't need the money. I don't want to work in a research center for this much money for millions and not have any time for my wife and kids, never see them. I have a passion for horticulture. I'll grow flowers. So this is, like, it's complete the value of family ties. And this is important. And here, that is the underlying, the spots of joy, which Wordsworth calls, spots of joy, which come up in your from your past and sustain you through your struggles, through any adversity. So life stories are very important, and you Facebook constantly they're encouraging you to write life stories. I'm a bit wary of 18-year-old writing memoirs, but they seem to be on the spot, on the bandwagon, talking about drugs and talking about TikTok, and they have these, this you get bestsellers, and so those are forgettable things. Excuse me. Oh, this is what I need. Now, you have brought in a quote from Virginia Woolf. Yes, but this you did not say where from. I've taught Virginia Woolf for decades, and for the life of me, you've blindsided me. I couldn't say, and the prose doesn't seem to be hers anyway. So if you could tell us, but the idea is valid, like Swan, like Proust, remembrance of things past, all that. And what you've done by bringing in Virginia Woolf, you've also brought in that Bloomsbury 1920s, where we can compare our situation, like Eliot, we do with Eliot, Wasteland, or Roofrock, the Malays, and the D.H. Lawrence, Sons and Lovers. First novels are usually autobiographical. And here I see you have essays, but I would like you to say stories. In one place, you kept on saying essays, life stories, and instead of saying chapter 1, it would be best if it just 1, 2, 3. But this would be a good study for theses and all, and because it has very important, themes. So, and like D.H. Lawrence, Sons and Lovers, this is also a Bildungsroman, a rite of passage. And he begins with a very poignant short story, which is the death of your older brother. Peter Pitti uses that. Back to back is not. That would be. I think it would be good to delete that, because people in the West would see as something analogy or different analogy if you say that. Peter Pitti is fine. You said that, but back to back sounds a little bit. And another word, you said that I'm writing for Bengali speaking lay persons, daily stuff. But you used one word, kosher, that your Bostonian Sephardic Hasidic food culture has come in. How many of us would know kosher? So, halal is now the rage, but kosher, I think you would have to explain with a footnote. Right. And, this I would like to say. Now, he has provided all, and one of the granddaughters has my nickname, another, Mira, right? yeah, the same spelling. Okay, so Abbas suffered a stroke in October 1985. Okay, early years. Now, you have 3 sections, and fairy tales have also contained always Grimm's, Hans Christian, Amader Ishak Juli, and even those universal origin narratives like Behula, Shad Bhai Champa, all these, they contain life lessons. Because, if you start with Aesop, tortoise and the hare,
I have to be a tortoise now. And so these are very important. And here you have, like if you these your autobiographical stories, it's a fairy tale. To each individual, each life is distinct and is unique and is a fairy tale. Because a fairy tale has a distinct structure. It is a journey. Everything is a journey. A river, you have the famous quote, you can never enter the river twice, the same river twice, here when you began by placing two stories back to back, PWT, 1 and 2, burning down the house. And I read the 2 very carefully, and then I slipped to the last, my first loss. So here, he begins in the present, in his maturity, having lived his life, having become a grandfather. I'm sorry. No. And I'm more comfortable without him. Okay. And very poignant because he talks about how his older brother went to Zimbabwe to work as an architect, and he died in an automobile accident. Now, this is contrapuntal to the second one, which takes him to a childhood friend who died. So this idea of death is a metaphysical idea with which he contends, because now we are all going towards the horizon and the sun setting. And the beginning is very low-key, very matter-of-fact, and it gives me the impression that he has still not given in to that, that tragedy, and the matter-of-factness subsumes the agony. So it's just a bland description, but within it, in the lines, you can feel that he has, the closeness, the bond. You read the story, the naughtiness, it's delightful. The snatches of conversation, and some of them I remember with my sibling, even though I was the only girl. And so here he says, my eldest brother, Shadani, died in an automobile accident in Zimbabwe, located in the southern part of the African continent on the morning of June 8, 1987. And then he says, just one paragraph, just like a newspaper description, and the stark narrator, he's sort of closed his heart to any grief. And he says, the driver, a Zimbabwean, was speeding, and the car, a Mitsubishi Lancer sedan, hit a roadside and free, and Bhaiya, a passenger in the front seat, died before he could be taken to the hospital. The driver, said to be still on a hangover from weekend drinking, survived without a scratch. The car did not have any airbags, as was the usual at the time. Now, this, he talks about what fun they had, what naughtiness. He had this, penchant for lying and, semantics on him. And the intriguing thing is, he knows himself. And here, sort of like elliptically, or he has given us an understanding of the child's mind, the mental workings, the gears shifting, how he's going to, take up a loophole and get away with lying. So the 6-year-old boy, the 7-year-old boy, the 10-year-old boy, in this maturity, at his age, he's 3 batches senior, he's Sesama is 4 years by senior, is Folkrul's batch, Kasser's batch. So when I was in the first year, I heard about you. I never went to the economics, but guys came down to our seminar, not for me, but for the beauties. I always heard about you, but I only met you when you launched that other book. Oh, and by the way, The Magic of Love, I haven't got it, and you haven't mentioned who published it, but I congratulate you. And so I all heard, famous debater and so on. And then I read some of your pieces, letters from Boston. Now, you've taken us to Karachi.
you've taken us, transferable job, his father, illustrious family, and but the naughtiness. And he remembers those moments with joy, the closeness. So what we get the feeling is that Shadani has not died. He's with him, like our parents never did. The brother is there in you, with you. He's like a twin. And the bits and pieces, the anecdotes, they say, by God, it's very nice the way you have presented it, and the structure and the little bits. And you have indirectly given us an understanding of the mature man who has understood himself, know thyself, right? This is all. And you're able to, in essence, tell us about who you are, how you have matured, and how you have become a responsible father, grandfather. And your brother, you say, was your greatest influence. He led you here. So, and you still miss him. But because you had that childhood days, though that joy is with you, and you will go and join him in the light, in joy. So let me hear. This is fun. And reminds me of me and at that age with my. And he says, after some soul searching, I soon found out a way to evade the swear under oath trap. I convinced myself in my devious mind that if I make a statement and then withdraw it immediately afterwards, the original statement cancels out. In my imagination, or maybe your oxygen is polluted. মাইক্রোফোন না থাকলে তো আপনি নিজে নিজে শুনবেন, অন্যরা শুনতে পারবেন। Well, I've always been a witch, electronics. না, ওটা বইয়ে বাড়ি লাগতেছে। Acha. So, the adult gives us an exercise in logic. He explains that the 6-year-old, this is not the 6-year-old child. This is the mature grandfather and ICT, public health doctor. I did not, so he says, I did not eat your chocolate, A. I did not say that, B. If I said A and then immediately made the second statement, that is B, the combination would amount to, I'm not saying either yes or no. And I could do so with a clear conscience. So he says aloud, Shadani, did you eat my chocolate? No, I did not, by God. I had to say that silently, not by God. But cancel out. Okay. In other words, the statements C and D cancel each other out, even though only C was said in public, whereas nobody but I could hear. Okay. After being caught red-handed, realizing there was lying even under oath, he devised a more stringent oath. He found out from his buddies that Quran Qasam was a higher level of an oath. The consequences of lying after swearing on Quran was much more severe. And he was convinced that this would prevent me from lying further. So the new protocol was on many times a day. So the new protocol was on many times in a day. I would use the Quran Qasam swear. And also did he, that we soon would say it fast and it sounded as kumsam. My parents and others would wonder what we were referring to when we would say, no, I didn't do it, kumsum. So that's, okay. So this is about how he accidentally burned. He went into the closet where he found his father's old coat and a cigarette, and he would, get in there and light it. And once he left, it's lit, and an ember. It's ember, E-M-B-E-R, not a bit of amber. Amber is something. Ambergris is you have to edit that. Okay. So at the end, he is saved because nobody realizes that it was him. But the essence of this is that this is very well written, the opening and the drama. And it's I don't think any
better thing could be done with it. And the words, and it's very lucid. It's, it's short stories like this. But it's colloquial language, lucid, and you've used words, emotion. We don't look around for the hard four-letter words, or so I think it's very good. And what comes up is that you are finding joy, and you found your brother again. He lives. Thank you. Thank you. And the second one, which I think the placing, if somebody suggested or you've done it, I think it's brilliant, because it provides a counterpoint. It's what we call contrapuntal. So you go back to Karachi, to a neighbor, and where the neighbor's house, there were two brothers, and Moshi was the younger brother, and you were very close with him. So you two brothers were with Alamgir, or older one, two brothers, Moshi. And it's a opening reminds me of, Husband's Vishash. Immediately, I go into the Caribbean because my first loss. Oops, sorry, did I? No problem. Okay. This happened in Barisal. For those of you who know Barisal, this is you're talking about my neighbor. Oh, not Karachi. That house was in Karachi. This is Borishal. Yeah, he gives a beautiful description of Borishal and the Venice of Bangladesh. And he says, as a little boy, this is the opening. I think the openings are very good because the house, you've given the house the personality in the first 4 lines, just as the house, Mr. Bishar, if you read that, he, all his life, and then Mrs. Bishar takes over. As a little boy, I lived in Borishal town. Am I taking too much time? I lived in a dilapidated brick house on Gorachand Shield Road. The small 2-story requisitioned house was so poorly constructed and maintained that when storms or cyclones hit the area, the whole house shook, and my parents would herd us down to the ground floor to ride out the storm. And then he talks about the area, and then they're going to move to a better government quarters. And then his friend starts to copy Paul, and at night the older brother comes with the news that he has died. Now this is for him, he doesn't understand death, 6-year-old. And I think this is the point. I'll just finish with this. He says, what is death? And for him, he says, this is the metaphysical question. What is death? We don't know what happens. You see the light and all that. We imagine hell and heaven and a pious God or a Calvinist God. So I just like to read this, that what happens to him, what is death? I was only 10 years. I'll just read from here. On the day we moved to this new house, I want to read because it's done so well, without exaggeration, without any, it's given a question and a feeling which we are. My mother, I couldn't say goodbye. And, she's just disappeared. The shock, this COVID, I was able to touch and say goodbye to my dad. Okay. So, he says, I was expecting that Moshi's passing away, which I could sense from my mother's reaction, was a sad and catastrophic event for his family, would manifest in some visible form or manner in his neighborhood. Or maybe I was looking for a sign that recognized a fallen traveler who was no longer with us. But I did not notice anything. You see, this is him now, looking at him in the past, and he is now in a very metaphysical way, like Wordsworth says, blank misgivings of a creature moving about in worlds not realized. That's in Prelude. We all have these questions. We look up at the stars and we say, where do we go? Our souls. So he says, I did not notice anything, and nothing seemed to have changed except this feeling I had, or the sense of void in my own mind. Even to this day, when I close my eyes, I cannot get over this unease that I felt that morning, as I discovered that everything was the same.
the traffic on the road, the corner shop, the houses, and the kids playing in the streets. I remember looking around to check if anyone was playing with marbles or discarded cigarette packets, Moshe's favorites, but did not see anything. কারোর জন্য কিছু থেমে থাকে না, আমরাও চলে যাবো পরের দিন, life will go on. I was only 10 years old then. My only knowledge of death and afterlife had come from our Molvi Sahib, who tutors us at the house. I did not know how to react to the death of a beloved one. I could not figure out where Moshe went or how I should feel knowing that he was gone. Grief was not yet a feeling that I could associate with death. And he has these, 7 stages of grief, acceptance and all that. Like the first one is joy. But here, the child, he goes back, death is there and nothing stops. Grief was not yet a feeling that I could associate with that, nor did I internalize the meaning of someone passing away. But the fact that Moshe was no longer with us, that I will no longer be able to see him or talk to him, and that he was gone from the life of his family did register. So that's it. And we in the pandemic with COVID losses, we know in our synapses, in our veins and arteries, what this means. Each of us has gone through this. Thank you. Thank you. Thank you for. Thank you. Thank you. Started giving some lectures and then ended with a very emotional touch. Well, Thank you. কি করবো, বদবে? 42 years, eh? After teaching for such a long time, what would you do without lecturing? And she will deserve to get one. Yeah, I think people hate me now. Thank you. 42 years. We all get used to I something. started with the second BCS. Let me now request, now we have an administrator. Mushtaq. Mushtaq happened to be also my student. So, please go ahead. Now from teacher to administrator. Let's hear. Thank you, sir. Distinguished chair, honorable chief guest, Dr. A.K. Abdul Momen, Honorable Minister, now Minister of Parliament, and also distinguished audience. আমি সুইচ করছি বাংলায়। বিষয়ে অবশ্য আলোচনার মঞ্চে বলে দিয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অর্থনীতি সম্পর্কে আসলে এত গভীরে বিশেষ করে এই এত এনলাইটেন্ড এলিট অডিয়েন্সের সামনে আমার অ্যাড করার কিছু নেই। আমি কালকেই পেলাম পিডিএস ফর্মে, তাও রাত্রে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে আসছি। তো ওদের একটা ছাত্রের মতোই পড়ার চেষ্টা করলাম, আপনাদের সামনে কিছু বলতে হবে, খালি বইয়ের নাম দিয়ে বিশ্বাস করা যাবে না। তো আমি কিছু স্পিড রিডিং করে যতটুকু উদ্ধার করতে পেরেছি। আগেও বলে দিই যে আমি অর্থনীতিবিদ নই বা অর্থনীতিবিদ, এটার বাংলা হতে পারে, কিন্তু যে অর্থনীতিবিদরা অনার্স তৈরি করেন তাদেরকে আবার অর্থনীতিবিদ বলা যেতে পারে। সেই অর্থে নয় যে অর্থনীতি, এটা বলা যায়। তো সেই অর্থে আমার ক্যাভিয়াট হচ্ছে এইটাই যে ক্ষমা করবেন বোঝার ভুল, বিষয়গুলো একটু গম্ভীর থিওরিটিক্যাল, আর শিবলি ডক্টর শিবলি যেটা মিন করেছে আমি এটা বুঝতে পারি। আমি খুব ডিটেলসে যাবো না। ইকোনমিক অ্যাসেজ বইয়ের নাম অ্যাসেজ, এটা 2022 আর 22-এর মাঝখানে লেখা, এই জন্য অনেক ফিগার যেগুলো দেওয়া হয়েছে বা অনেক অ্যানালাইসিস হয়তো একটু আপডেট, কারণ এগুলো যেহেতু কম্পাইলেশন পত্রিকা থেকে আনা, তো লেটেস্ট হয়তো আমরা এটা থেকে আশা করতে পারি। তো কিছুটা যেন হিস্টোরিক্যাল সেভাবে নিলে এটা তার যে কম্পাইলেশনটা খুবই আমাদের জন্য খুবই উপকারী। তো বিষয়গুলো যেগুলো টাচ করেছে এগুলো খুবই বার্নিং ইস্যু আমাদের সামনে আছে এবং আমরা এটা সম্পর্কে আসলে অবহিত আছি কম বেশি। তো প্রথমে তিনি বলছেন গ্লোবাল লিডার্স ফেইলড আস, এটা রাশিয়া চায়না একটা ভার্সেস ইউএস এবং তার ওয়েস্টার্ন অ্যালায়েন্স। এই যে রাইভালরি, তার থেকে যে ইউক্রেন ওয়ার, তার থেকে আজকে যে আমাদের যে
ক্রাইসিস, এনার্জি ক্রাইসিস, ইনফ্লেশন, এই সময় পোস্ট প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে রিকভারিটা আন্ডান হয়ে যাচ্ছে। কোথায় একটু গ্রোথ দেখা গিয়েছিল, সেটা বর্তমানে উল্টো দিকে টার্ন অ্যারাউন্ড করছে, খারাপের দিকে। এটা সম্পর্কে একটা শিবলি কাজ করেছে। এবং চাইনিজ লিডারশিপ যেটা বলেছিলেন যে ইডিওলজিক্যাল ব্লক কনফ্রন্টেশন, ব্লক ওয়াইজ হয়ে আগের মতোই সেই কোল্ড ওয়ারের মতো যেহেতু ক্ষতি করছে। তো ইতিমধ্যে ডাক্তার শিবলি আবার দেখেছি যে আমেরিকাতে যে রেট অফ ইন্টারেস্ট বেড়ে যাচ্ছে, তাতে আমাদের মতো দেশে ফ্লাইট অফ ক্যাপিটাল হচ্ছে, কারণ ওখানে প্রফিটেবল হচ্ছে। আর ডলারের দাম অ্যাপ্রিসিয়েট করাতে আর টাকার দাম কমে যাওয়াতে ইনভেস্টররা আমাদের অনেক বড় বড় এমনকি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিরও স্টক প্রাইস ফ্লোরে চলে গেছে। এটা এইসব কারণে আমরা এভাবে সাফার করছি। আর এমনি এনার্জি ক্রাইসিস, প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে, ইনফ্লেশন ইত্যাদির কারণে আমাদের এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের যে সমস্যা, এক্সপোর্টে সামান্য গেইন করবো আমরা, বাট ইম্পোর্টে বিশাল গ্যাপ, ব্যালেন্স অফ ট্রেড, ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট সবখানেই বিরাট ইম্প্যাক্ট আমাদের উপর পড়ছে। তো ডাক্তার শিবলি এটাও বলেছেন যে ওয়ারের মাধ্যমে এই যে প্রক্সি ওয়ার চালাচ্ছে তারা ইউক্রেনকে, এভাবে যে ড্রেন আউট হচ্ছে সোর্স পয়েন্টে, সেটাকে হয়তো আরো ভালো কাজে লাগানো যেত। এবং এটার কারণে পাকিস্তানে ফ্লাড হলো, তারপরে আমাদের রোহিঙ্গা ক্রাইসিস, ইনফ্লেশন সারা ওয়ার্ল্ডে, শ্রীলঙ্কা যেখানে দুর্দশা, এই সবগুলোর জন্য চাপা পড়ে গেছে। ইউক্রেনের বিষয়ে এসে যেন আমাদেরকে ডাইভার্ট করে দিয়েছে মূল ইস্যুতে, এটা তিনি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। 2 নম্বর হলো যে হাউ ওয়ার ইনফ্লেশন মে লিড টু রিসেশন, যেটাতে আমরা অনেকেই এটা ইকোনমিস্টের নাম দিয়েছেন পুতিন রিসেশন, পুতিনের কারণে। অবশ্য এখানে বোধহয় শুধু পুতিনকে দায়ী করা হচ্ছে যে যেহেতু অ্যাগ্রেসর কনভেনশনালি। তো সেখানে এই যে এলএনজি, আমরা রাশিয়ার যে এনার্জির উপর এম্বার্গো, তাতে আমরা এখন এলএনজি, কোল এগুলোর উপর এখন এগুলোর মার্কেটটা এখন চাঙ্গা। এবং ওই যে এর যে ইম্প্যাক্ট হচ্ছে এনভায়রনমেন্টের উপর, পুরো ফসিল ফুয়েলের দিকে আবার চলে গেছে। তো সেটা হচ্ছে কয়লা পর্যন্ত আমরা অনেক দেশে ব্যবহার করছি মাত্র। তো তারপর তিনি প্রশ্ন করেছে যে রেট অফ ইন্টারেস্ট বাড়ালে কি ইনফ্লেশন কমতে পারে? এখানে যেটা আমরা সবাই জানি ক্লাসিক, যে শুধু মনিটারি পলিসি দিয়ে হবে না, বাজেট ডেফিসিট গুলো যেগুলো আছে, এই ডেফিসিট ফাইন্যান্সিটাও কম, তা না হলে ইনফ্লেশন বাড়তেই থাকবে এবং সেই পুতিন রিসেশনের দিকে আমরা এগিয়ে। 3 নম্বর, তিনি রিফ্লেকশনস এন্ড হোপ ফর দ্য নিউ ইয়ার, এটা 2022, এই জন্য আমি এই আলোচনায় যাচ্ছি না, এখন আমরা 23 তে যাচ্ছি, এটা আপনারা পড়ে নেবেন। 4 নম্বর হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনাল চ্যালেঞ্জেস অফ রিভাইভিং আফগান ইকোনমি। এটাতে যেটা একটা তথ্য যেটা খুব চমকপ্রদ, বলছে যে আফগানিস্তানকে তারা বাকশ করলো, সেখানে যে হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস, এটা তো ইগনোর, নেগলেক্টেড থেকে যাচ্ছে। তো এবং তারা এই ধরনের যে ইনফর্মাল ইকোনমি, সেই অপিয়াম, ড্রাগস এগুলো করে তারা $235 মিলিয়ন তারা রেজ করেছে, যেখানে আমেরিকা থাকা অবস্থায় অনলি $20 মিলিয়ন হতো তাদের সাহায্য। তো এইভাবে তারা কিন্তু চলে যাচ্ছে সেই পথে, ড্রাগের পথে। আর ওয়েস্টার্নারদের যেটা আশা ছিল যে তারা তাদের কোর্স রেস্টোর করবে, মানে রিভার্স করবে, সেটা হচ্ছে মেয়েদের এডুকেশনের উপর তারা সেই পুরোনো তাদের যে ধর্মভিত্তিক যেটা গোড়ামি, সেটার উপরই তারা চালাচ্ছে। এতে হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস সেখানে তৈরি হচ্ছে। এরপরের আর্টিকেলে তিনি বলছেন যে চাইনিজদের বিআরআই, বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের বিপরীতে G7 কান্ট্রিরা বিল্ড ব্যাক বেটার ওয়ার্ল্ড, এটা অনেক কত 1.3 ট্রিলিয়ন, না 40 ট্রিলিয়ন 2035 পর্যন্ত, এটা আগে তারা গেছে। আর তার এগেনস্টে বিআরআই তো 1.3 ট্রিলিয়ন 2027 পর্যন্ত, এটা চায়নার। তো কিন্তু এটা উনি হাইলাইট করেছেন যে এটা তো তাদের জোন অফ ইনফ্লুয়েন্স বাড়ানোর একটা কাজ, কিন্তু তাতে কিন্তু আমাদের যে ডেট ক্রাইসিস, যে আমরা ট্র্যাপে পড়ছি, শ্রীলঙ্কাও পার্শিয়ালি এটার পুরোটা না, যদিও ক্লেম করা হয় শুধু ডেট ক্রাইসিস না, অন্যান্য কারণ ছিল। তো এই যে হাম্বানটোটা, গোয়াদার পোর্ট, এগুলো নিয়ে পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার যে আশা করি যে আমরা সেটাতে পড়বো না, আমরা হয়তো সেরকম বড় আকারে সেটা করিনি এখন। তো এর মাধ্যমে তিনি সাজেস্ট করেছেন যে ট্রেড এন্ড ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ডের এই সমস্যাগুলোকে সমাধান করা যেত, কিন্তু চায়না এবং ইউএস এর এই যে কম্পিটিশন,
আমাদেরকে কি করে ট্যাক্স ট্র্যাপের মধ্যে ফেলা এবং তাদের জোন অফ ইনফ্লুয়েন্স করানোর যে ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা ভাইটাল যে লোডশেডিং ইজ ইট আ সিমটম অফ এনার্জি ইনসিকিউরিটি, এটা তো খুব অবভিয়াস। যদিও রাজনীতি আমাদের দেশের পরিচালকরা নিয়ে দ্বিমত করবেন, সেটা আসলে ইকোনমিক্স এর দায়িত্ব হচ্ছে to throw the light on it. সমস্যার ভিতরে আলো ফেলতে হবে, তারপর যার যার সেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর চেষ্টা আমি দরকার। সেখানেও এই কার্বন ফুটপ্রিন্ট বেড়ে যাচ্ছে আমাদের। কোলফেল পাওয়ার স্টেশন আমরা করছি, ডলাররা যেমন জাপান তাদের মাতার বাড়ি থেকে উইথড্র করেছে, সেটা উনি উল্লেখ করেছেন। তো আমরাও এলএনজি ইম্পোর্ট বাড়াচ্ছিলাম, বাট এখন তো ফরেক্স ক্রাইসিসে পড়ে তো আমরা কয়লার দিকে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের গ্যাস এক্সপ্লোরেশনে যে বিলম্ব হয়েছে এটা উচিত ছিল সময় মতো সেটাকে ভবিষ্যতের দিকে চিন্তা করে সেটাতে ইনভেস্ট করা, এই বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন। আর তারপর নিউয়ার চ্যালেঞ্জ এনভায়রনমেন্টাল বিষয়ে আমি কিছু কাজ করেছি, যেটা উনি বলেছেন যে এই যে এনার্জির যে প্রাইস হাইক এবং এটা রাশিয়ার যে সোর্সকে কমিয়ে দেওয়ার জন্য আমেরিকানরা সৌদি আরবকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করেছে। তো এই প্রাইস ওয়ার যেটা চলছে এটা নিয়ে, তো এতে ওই এনভায়রনমেন্টাল যে ফসিল ফুয়েলের দিকে যাচ্ছে এটাতে এখানেও সেটাই বলা আছে। তারপরে আর্টিকেল হচ্ছে হাউ টু ফিক্স দ্য ম্যাথস ইন পাওয়ার সেক্টর। Again, mass is the again controversial issue, but as an economist তিনি বলছেন যে আমাদের সাকসেস স্টোরিতে লাইট হাইলাইট করেছেন যে আমরা অলমোস্ট ফুল ইলেকট্রিফিকেশন করে ফেলেছি। এখানে 95% বলা হয়েছে, এখন হয়তো আরো বেড়েছে। তো আমাদের ক্যাপাসিটি 25,000 মেগাওয়াট ইনস্টল ক্যাপাসিটি হয়ে গেছে, কিন্তু ডিমান্ড 13,000 মেগাওয়াট এখন আছে। নিশ্চয়ই এটা বাড়বে ডেভেলপিং কান্ট্রি। কিন্তু ইতিমধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন লাইন আমাদের 1,20,000 কিলোমিটার করতে হবে, সেখানে $40 বিলিয়ন লাগবে। আমাদের সেই বিষয়টা কিন্তু পিছিয়ে গেছে, মিসম্যাচ হয়ে গেছে, যার জন্য আমরা এই যে আইডল ক্যাপাসিটি অলমোস্ট 60% আইডল ক্যাপাসিটি, এটাকে এক নোবেল লরিয়েট ইকোনমিস্ট বলেছেন দি প্যারাডক্স অফ সারপ্লাস। এটা ডক্টর শিবলি উল্লেখ করেছেন যে সারপ্লাসের প্যারাডক্সে পড়ে গেছে। ফুডের মতো এই ফুড আছে কিন্তু অ্যাক্সেসিবিলিটি নাই, ফ্যামিন হচ্ছে। তো আমাদের সারপ্লাস আছে কিন্তু আমরা সেটাকে ব্যবহার করতে পারি, লোডশেডিং আমরা দেখতে পারি, এবং সামনে সামারে কি হতে পারে সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। এবং আমি এই সুযোগে আমি ইকোনমিস্টদেরকে বলবো যে শুধু গ্রিন যে প্রেডিকশন এগুলি বাদ দিয়েও আমরা একটা ব্যালেন্সড, যে এখন যে মেসেই আমরা আছি, যে কারণে হোক যে দোষেই হোক, এটা থেকে উত্তরণ কি করে পারা যায়, দুই সাইড কি একবারে এন্টারলি পেসিমিস্টিক না হয় বর্তমান বিদ্যমান অবস্থাগুলোকে স্বীকার করে নিয়ে এবং সাহসের সাথে উল্লেখ করতে। অনেক সময় আমরা রাজনীতির সাথে ক্ল্যাশ হবে দেখে আমরা এলিফ্যান্ট ইন দ্য রুম তাকে কেন জানি অ্যাভয়েড করেছো, কিন্তু সেটা আমরা বেশ করে শিবলি ভাইয়ের মতো যারা বিদেশে থাকেন, আমি বলছি না যে in the safe distance, সেটা নয়, কিন্তু সেটাকে ভয় না পেয়ে ইকোনমিক্স একজন আরেকজনকে বলেন যে can you see what I can see? I will say what? বলে there is an elephant. Don't say no, what elephant? I see no elephant. এই ধরনের এর মধ্যে যেন আপনারা না পড়েন। তো আপনারা এমন ভাবে করবেন যে বর্তমান ম্যাথসের মধ্যেও কি করে এই এলিফ্যান্টটাকে অনবোর্ড নিয়ে সমাধান, এক্স্যাক্টলি একটা প্র্যাকটিক্যাল সলিউশন দিবেন গভর্নমেন্টের জন্য, আমাদের জন্য। তারপর আবার নেক্সটটাতে উনি হাউ টু ফিক্স, না এটা তো হয়ে গেল, এটা সম্পর্কে আমরা অ্যানালাইসিস করেছেন। COP26 এর উপরে কার্বন ট্যাক্স, এটা সম্পর্কে তিনি বলছেন যে কার্বন ট্রেডিং এই সমস্ত আচ্ছা ছিল, বাট এগুলো এনার্জির যে ইয়ে আছে ক্যাপাল আছে, তাদের কারণে আমরা এটাতে ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলি কার্বন ট্যাক্সের উপরে তো অ্যাসিস্ট্যান্স আসে, যারা এনার্জি ব্যবসা করে বড় বড় হাউস, যেগুলোকে কি বলা হয় যে আমেরিকান ওই যে বিগ ফার্মা টাইপের এনার্জি কোম্পানিগুলো অ্যাসিস্ট্যান্স বাধা আছে। তারপর বলা আছে হোয়াট বাংলাদেশ needs to consider before devaluation, একেবারে হট বাটন ইস্যু, এটা নিয়ে খুব সাংঘাতিক টানাপোড়েন চলছে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক বা যারা পলিসি মেকার তারা, কারণ একটা করতে গেলে অন্যদিকে সমস্যা।
যে হ্যাঁ ডলার স্ট্রং হচ্ছে, কেউ বলেছে মার্কেটের উপর ছেড়ে দাও, স্ট্রং হতে দাও, 200 টাকা হয়ে যায়, একবার বলা সহজ, কিন্তু তার যে ফল সাধারণ মানুষের উপর পড়ছে ইতিমধ্যে, এবং এই যে প্রাইস হাইক হবে, আমাদের যে ডেট রিপেমেন্টের সমস্যা হবে, এবং এর যে নেগেটিভ এফেক্ট গুলো, তো আমরা জানি যে ইম্পোর্ট বিল আমাদের বেড়ে যাবে প্রচুর পরিমাণ, অলরেডি আমরা বিগ ডেফিসিটে আছে। এটা সম্পর্কে খুব সুন্দরভাবে তিনি আলোকপাত করেছেন। তারপরে হচ্ছে গ্রাজুয়েশন টু মিডল ইনকাম স্ট্যাটাস, এতে যে কিন্তু তিনি বলেছেন যে আমরা এটার জন্য রেডি না, কারণ ইনস্টিটিউশনাল উইকনেস গুলো আছে আমাদের, সেটা নাই। এলডিসি থেকে যে মিড লেভেলে যাবো আমরা, তাদের চ্যালেঞ্জেস তৈরি হবে, কারণ আমাদের লো ইনভেস্টমেন্ট, ইনকাম ইনইকুয়ালিটি, less diversification in private sector, and weak institutions, our lack of robust regulatory framework, সেটাও আলোকপাত করেছেন। Effective and supportive bureaucracy and ecosystem, সেটার অভাব আছে। এটা আমি একজন ফর্মার সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে আমি এটা সম্পূর্ণ একমত আপনার সাথে। আর এই কোম্পানিগুলোকে বেইল আউট করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন কোম্পানিকে এই সময় যে ইনসেন্টিভ দিচ্ছি, অ্যাসিস্ট্যান্স দিচ্ছি, তার ফলেও ফলাফল খুব একটা আসছে না, ফ্লাইট অফ ক্যাপিটাল হচ্ছে, ভালো করতে গিয়ে আরো খারাপের দিকে, এটার উপর তিনি আলোক ফেলেছেন। রামপ্যান্ট ক্যাপিটাল ফ্লাইট হচ্ছে। আর আমাদের যে রেগুলেটরি রেজিম, সেটাকেও তিনি আনপ্রেডিক্টেবল, নন ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড ডিসক্রিশনারি বলেছেন, এটা আনহেলদি। আমাদের এই জবলেস গ্রোথের উপর আলোক করেছেন। ট্রেড রিলেটেড সাপোর্ট সিস্টেম যেটা আমরা হারাবো গ্রাজুয়েশন করতে গিয়ে, যেটা আর কি ওই যে আমরা বিভিন্ন ট্যাক্স রিবিট পাই, আরএমজিতে পাই, এগুলো আমরা হারাবো। এই চ্যালেঞ্জ গুলোকে মিট আপ করার জন্য ফার্দার নেগোসিয়েশন আমাদের ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রেডিং পার্টনারদের সাথে চালিয়ে যেতে হবে, কারণ যেটা আসবে তারপরে কি হবে, সেখানে তো আমরা অন্য একটা রিস্ক এবং চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে যাব। তারপরে দেখে লিখছেন একটা আর্টিকেল, ডাইরেক্টেড ইন্টারেস্ট রেট রিডাকশন, কন্ট্রোল, পুরোপুরি ফ্রি মার্কেট, কন্ট্রোল ইন্টারেস্ট রিডাকশন। তো এটা কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হতে পারে, এটা অবশ্য ডক্টর আসনাবি মনসুরের সাথে তিনি বলছেন। তো এখানে আমাদের 12%, 16% ইন্টারেস্ট রেট ছিল, সেটা 9-6 এর মধ্যে এখনো কিন্তু স্টাক আছে। এটা নিয়ে বিরাট ডিবেট চলছে যে এটাকে কি বাড়তে দেওয়া উচিত, ফ্রি মার্কেট যেটা IMF বলছে, অথবা কি কন্ট্রোল যেটা আপনি বলছেন, রেগুলেটেড ফ্রি মার্কেট, মানে ফ্লোটিং, পুরোপুরি ফ্রি ফ্লোটিং না, কিছুটা ফ্লোটিং। তো এরও ফলআউট কি আছে সুন্দরভাবে তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। আর will foreign investors relocate to Bangladesh from China, যেটা বলেছেন। তো এই যে আমি যেটা বলেছি স্ট্রাকচারাল সমস্যা আমাদের আছে, তারা যে আসবে, এখন যারা ইনভেস্টর আছে তাদের এক্সপিরিয়েন্সের উপরে তারা আসবে, কারণ এখানে আমাদের কম্পিটিটর আছে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, কিছু অর্থে ইন্ডিয়া। সেখানে আমাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করতে হলে শুধু আমরা কি ফ্যাসিলিটিস দিলাম সেটা ইজ নট এনাফ। এখন যারা ইনভেস্টর আছে তাদের এক্সপিরিয়েন্স, আমাদের যে বিউরোক্রেসি, আমাদের এগুলো যে বিভিন্ন বিষয়ে যে আমরা, তারা যে প্রবলেম ফেস করছে, বা আমাদের ফিউচার কি, আমাদের প্রগনোসিস কি, আমাদের যে রেটিংস, রেটিং এন্ড এভরিথিং, এগুলোর উপরে সবকিছু ইম্প্যাক্ট করবে। এই চায়নার, যেহেতু চায়নাতে এখন এমবার্গো, আমেরিকানরা ট্যারিফ বাড়িয়ে দিচ্ছে, রিচ বাড়ছে তাদের এখানে, তো আমাদের খুব পটেনশিয়ালিটি ছিল এগুলোকে আমাদের এখানে নিয়ে আসা, চায়না, জাপানে। এই বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। ডাটা সম্পর্কে বলেছেন যে গুড প্ল্যানিং রিকোয়ার্স অ্যাকিউরেট ডাটা, ইট ইজ অ্যানাদার বিগ প্রবলেম, যে ডাটা নিয়ে আমরা একটু পুরোপুরি ট্রান্সপারেন্ট না, তা নাহলে জিডিপির হিসাব, পার ক্যাপিটা হিসাব, পপুলেশন ফিগার্স ইজ ইম্পর্টেন্ট, জিডিপি ফিক্স করতে হবে, পার ক্যাপিটা ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভের ব্যাপারে, ইনফ্লেশনের রেট, ন্যাশনাল ডেট কত, এনার্জি সিকিউরিটি, এই ব্যাপারে মিসলিডিং এবং মিসম্যাচ আছে এনজিও বা ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স এস্টিমেট আর আমাদের সরকারি এস্টিমেট বা সরকারি ফিগারের সাথে। তো এটা কিন্তু আমাদের বাজেটে ইম্প্যাক্ট করে, হেলথ, এডুকেশন, সেফটি নেট, এগুলোতে অ্যালোকেশনে ফল্টি ডাটার উপর করলে সেটা অবশ্যই সেটা মিস ডাইরেক্টেড হয়ে যাবে, প্রপার ইনভেস্টমেন্ট হবে না জায়গা মতো। তো এই আর ওয়াটার ফ্লাড সম্পর্কে তিনি ক্লাইমেট বেসড সলিউশনের কথা বলেছেন, যেটা আপনারা পড়ে নেবেন, খুব ইন্টারেস্টিং। ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিম, যেটা সরকারের একটা মহৎ উদ্যোগ, এটা কি করে সাকসেসফুল হবে তার উপর তার চিন্তা ভাবনা তিনি একটাতে টাচ করেছেন। আর আরেকটা ভাইটাল যেটা হচ্ছে কিচেন মার্কেট ইজ অন ফায়ার, অর্থাৎ বাংলায় বাজারে আগুন, এটাও আমাদের খুবই একান্ত ইস্যু সবার জন্য।
তো কি কি মানুষের ক্রাইসিস হচ্ছে এটার উপর তিনি উল্লেখ করেছেন। রিটায়ারিজদের যে ইনকাম, মাননীয় মন্ত্রীর চেষ্টা আমরা করি যে রিটায়ারি যারা আমাদের মতো, তাদের ইনকাম তো কখনো ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্টেড হচ্ছে না। তো এটা তার মাদার ইন ল, তার ইলাস্ট্রিয়াস মাদার ইন ল রেফারেন্স দিয়েছেন, যে তার মাদার ইন লকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে আপনাদের অবস্থা কি কেমন চলছে, তখনই উনি এই কথাই বলছেন যে আমাদের তো ইনকাম ফিক্স হয়ে আছে, কিন্তু এটা তো কখনোই কেউ তো বাড়াচ্ছে না, এটা স্টাক হয়ে আছে। তো আমাদের তো সেখানে লিভিং কন্ডিশন বা আমাদের উপর তো এটা বিরাট প্রেশার তৈরি করছে। তো কোলা যেটাকে বলে COLA, কস্ট অফ লিভিং অ্যাডজাস্টেড, লিভিং অ্যাডজাস্টমেন্ট, এই কোলা আমাদের এখানে অনুপস্থিত। এই বিষয়ে আশা করি সরকার যেহেতু অনেক কল্যাণমুখী, এই যে ইউনিভার্সাল পেনশন, এই ব্যাপারে রিটায়ারি যারা, কারণ সবাই তো হাই এন্ডের না, রিটায়ারি বলতে পিয়ন ড্রাইভার, তাদেরও তো বিষয় দেখলে হয়তো ভালো হয়। তো তারপরে উনি ওয়ার্কার্স কম্পেনসেশন সিস্টেম যেটা, সেটা ইমপ্রুভমেন্ট চেয়েছেন, যে ফায়ার আমাদের যে রানা প্লাজা ইত্যাদি বা অ্যাক্সিডেন্ট ইনজুরিজ হচ্ছে, লো ওয়েজ, তাদের ডেথ, ইনফার্মিটি, লস অফ জবস হলে তার তো এনাফ কম্পেনসেশন পাচ্ছে সরকারকে তাদের দিতে হবে, তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। Price control cannot do anything else to beat inflation, or cannot we do anything else to beat inflation? Price control না করে ইনফ্লেশনের এফেক্ট থেকে বাঁচানোর আর কি কি পথ আছে সেটা দেখা। তিনি বলছেন কন্ট্রোল ভার্সেস মরাল সুয়েশন। এটা আমার কিন্তু ইন্টারেস্টিং লেগেছে, আইডিয়ালিস্টিক মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদেরকে মরাল সুয়েশন করবেন। প্রেসিডেন্ট রিভার নাকি বলছিল একটা স্টিক রাখবে হাতে, তারপরে এদেশের মানুষকে মরাল সুয়েশন আমাদের জীবনে তো দেখি কতটুকু এটা এফেক্টিভ হবে, কখনোই হবে না। তো যাই হোক, আর সাপ্লাই হঠাৎ করে বাড়ানো সম্ভব না, ইম্পোর্ট বাড়ানো সম্ভব না, এই যে কন্ট্রাডিক্টরি বিষয়টা। অনেকেই বলেন যে সাপ্লাই বাড়িয়ে দেবো, হ্যাঁ সাপ্লাই কোথা থেকে আসবে, ইম্পোর্ট বাড়িয়ে দেবে, এগুলো তো বললে হবে না, এটা তো হিসাব নেই না। ফিগার্স মাস্ট অ্যাড আপ। অনেক হাই লেভেলের পলিসি মেকাররা যখন এগুলো বলে নাকি, এগুলো যারা একটু বোঝে তাদের জন্য এটা হাস্যকর, এগুলো মানে অ্যাভয়েড করাই ভালো। এরপরে তো উনি লিখছেন এ ভেস্টেড ইন্টারেস্ট ইনফ্লুয়েন্সিং আওয়ার ইকোনমিক পলিসিস। ভাইটাল রেড বাটন নাকি হট বাটন, যে বাটনের টিপ দিলে আঙুল পুড়ে যাবে। তো এইটা সেই পাকিস্তানের 22 পরিবার, তার সাথে এখন কত পরিবার। এখন এই যে বিষয়গুলো, যে কারা আসলে রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করছে, এই বিষয়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করছেন, যে আমাদের যে ইজ অফ ডুইং বিজনেস বা কারাপশন ইন্ডেক্স, এতে যে আমরা খারাপ অবস্থা আছি, আমরা কাদের দ্বারা হয়তো জিম্মি হয়ে আছি সেটা দেখা। Could Bangladesh be the next Sri Lanka? This SL word, Sri Lanka word is a very toxic word. So এটা উনি বলেছেন যে এটা আমাদের অবস্থার অবশ্যই আশাবাদী যে আমরা এটা সেই অবস্থা হবে না, দুটা কম্পারেবল না। শ্রীলঙ্কা শুধু যে ডেট ক্রাইসিসে পড়েছে বা ডেট সার্ভিসিং ক্রাইসিস, নট দ্যাট। এটা তাদের ইকোনমির যে টিপিক্যাল ইয়ে ছিল কম্পোজিশন, তারই ট্রেন্ডে তারা পড়েছে। তবে আমাদেরও NPL, নন পারফর্মিং লোন বাড়ছে, ফরেন রিজার্ভ কমছে, ফ্লাইট অফ ক্যাপিটাল হচ্ছে, অথবা আমাদেরকে সতর্ক থাকবে, এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই, এটা তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ক্যান রাইজিং ইন্টারেস্ট রেট টেম ইনফ্লেশন? এখানেও এই কথাই বলেছেন যে একটা অপটিমাম রেটে আসতে হবে, পুরো মার্কেটের উপর না, পুরো ছেড়ে দেওয়া না, ইনফ্লেশনও কমাতে হবে। আবার দুটো কন্ট্রাডিক্টরি, ইনফ্লেশন কমাতে গিয়ে আবার রিসেশনের দিকে নামবে, সেটাও দেখতে হবে। তো why economic forecasting is trickier than before, এটাও বলেছেন। ওই যে হঠাৎ করোনা, কোভিড, অমিক্রন, এগুলো প্যান্ডেমিক্স সব এসে যাচ্ছে, এগুলো এক্সটার্নালিটিস, এটা তো ইকোনমিক্স এর কোনো ফোরকাস্টিং এর আওতার বাইরে, এগুলো হঠাৎ করে এসে যাচ্ছে, যেখানে আমরা হয়তো আমাদের সব হিসাব বিকাশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শেষ করে ফেলছি হাঙ্গার। সবশেষে তিনি হাঙ্গার সম্পর্কে, হাঙ্গার মেজারমেন্ট যেটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে জগৎ এটা হচ্ছিল ট্রেডিশনালি প্রিভ্যালেন্স অফ আন্ডার নারিশমেন্ট, যেটা হচ্ছে যে ওই যে রেকমেন্ডেড ডায়েটারি ইনটেক যেটা 2100 কিলো ক্যালোরি এর নিচে হলে হাঙ্গার হতাম। কিন্তু এখন ডক্টর শিবলি যেটা দেখেছেন যে নতুন যে সিস্টেম হবে,
FIES ফুড ইনসিকিউরিটি এক্সপেরিয়েন্স স্কেল সেটা ডিটারমিন করা, অর্থাৎ প্রশ্ন করা হবে তার প্রতিটা হাউসহোল্ড ইন্ডিভিজুয়াল যে তুমি কি যেটা খেতে চাচ্ছিলে সেটা পুরো খেতে পারছো, অথবা তুমি কি চিন্তিত যে আগামীতে তোমার কি অবস্থা, চিন্তাটা থেকে আসে। এখন হয়তো সে ভালো আছে, সামনে তার ফিয়ার্সটা। নিউট্রিশিয়াস ফুড আমরা জানি, ফুড সিকিউরিটি বলতে শুধুই ফুড খাওয়া, আগের সেই পান্তা ভাতার পানি দিয়ে খাওয়া সেটা নয়। নিউট্রিশিয়াস ফুড, এনাফ ফুড এবং কোয়ালিটি ফুড এন্ড অ্যাক্সেসিবিলিটি টু, সবগুলি ইম্পর্টেন্ট ফুড সিকিউরিটি। এই জন্য এই ফুড ইনসিকিউরিটি স্কেলের বিষয়টি তিনি এখানে তুলে ধরেছেন, যে বিশেষ করে ভালনারেবল পপুলেশন আমাদের যারা আছে এবং তাদের জন্য এই স্কেলে মেজার করে পলিসি ইন্টারভেনশন করতাম। তো এই ছিল তার এই এসেগুলোর শেষ কথা। তো ফাইনালি আমি বলি, ডক্টর শিবলি আমাকে কেন, গতবার উনি আমাকে যখন ডাকলেন ডক্টর রেবেকার মতো মানুষের সামনে আমাকে তিনি সাহিত্য, আমি ইকোনমিক ডেভেলপ করে গেলাম, যেটা আমি এন্ট্রাক্ট হয়ে যাবো, যদি সব বের হয়ে যাবে। উনি দিলেন তার বইয়ের উপরে, গল্পের উপরে। ডক্টর রেবেকাও খুব সুন্দর অ্যানালাইজ করেছেন, তা আমিও পড়েছি, পুরোটা পড়ে আসছি, আর এই ক্ষেত্রে আমি পড়তে পারি কেবল। তো এবার সাহিত্যবাদ দিয়ে ইকোনমিক্স দিলেন, এবং পিআরআই তে বসে আমাকে ছাড়া আর যে কোনো ইকোনমিক্স পেলেন না, এটাই এই করোনা অবস্থা। ওই যে ফেসবুকে স্যার ওই যে কিছু লাইট হার্টেড কিছু কমেন্ট উইদাউট এনি থট এনিথিং, কোনো বেস ছাড়া, তো এটাতে বোধহয় I could successfully mislead him about this wrong assessment of it, although I never intended. তো যাই হোক, এই জন্য শিবলির কাছে তবু কৃতজ্ঞ। Economics background speaks on the Back thing that you said. এগুলো তো ঘোরাঘুরি করছে। তো যাই হোক, তো এই জন্য আমি খুবই কৃতার্থ আপনারা থেকে এই ফোরামের সুযোগ দিয়েছেন। আশা করি বইগুলো পড়লে কারণ এনলাইটেন হবে না। আমি এটাও বলবো যে ওই যে বলছি ব্যালেন্সড সমস্যা থেকে বের হওয়ার পথ, আপনার আমেরিকার অভিজ্ঞতা বা ওই সমস্ত ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, কারণ ওগুলো তো অনেকটা তারও ছিলেন, বাট ওখানে একটু চিন্তা ভাবনা হচ্ছে, তার আলোকে হয়তো আমরা এটা ওয়ে আউট বের করি, বা মাল্টিন্যাশনাল অর্গানাইজেশন যেগুলো আছে তারা অন্য দেশে যে ধরনের সিচুয়েশন হচ্ছে বা হওয়ার কথা, এই ধরনের ক্রাইসিস এর মধ্যে যারা ভালনারেবল, এখানে এই লাইটে আপনার লেখালেখি চালিয়ে যাবেন, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। আমি আপনার সাহিত্যিক পার্সপেক্টিভ থেকে এক মিনিট যদি বলেন, বিকজ স্টুডেন্ট অফ লিটারেচার studies life. Without economics, without lawyers, we wouldn't be surviving. So সাহিত্যিক perspective আপনি কি বলেন কি আপনি যে theoretical বললেন, actual practical Dhaka today, moving forward, he's given us very idealistic solutions sitting in Boston, you know. কিন্তু আপনি as a literary, you know, life actuality, আপনি না পাচক না, আপনি তো এখানে কিছু একটা আমাদের পথে নিয়ে যাবেন সামনে। সেটা আমি রাখি না, আমি ছাড়া ইকোনমিক্সও হয় না। আইনস্টাইনও কিন্তু লিটারেচার ইউজ করেছে, ফ্রয়েডও লিটারেচার ইউজ করেছে, বিকজ দ্যাটস লাইফ অফ লাইফ। থ্যাংক ইউ। তো ধন্যবাদ। অন্য এক সময় আবার যদি ইয়া হয়, আপনি ডেইলি স্টারে তখন আমার একেবারে ধৈর্য নেই, তবে হ্যাঁ আমি টেবিল টক যেটা আইডল কাজ। থ্যাংক ইউ মুশতাক। সবাইকে ধন্যবাদ। Mushtak, thank you. Despite your reading of innocence and ignorance and all that, you said a lot and lot of sensible, very sensible very constructive, things. gave a lot of thought, analysis, You rattled our mind. and in language we could all understand. Now, we are running behind in our time Yeah, I scale. took more time. So let's very quickly open the floor for discussion. I would humbly request that those who wants to, আমরা এটা পরে আসছি, কমেন্টটা শেষ করি। আমরা যারা মানে 2 মিনিটের মধ্যে যদি আপনাদের অবজারভেশনটা দিয়ে দেন তাহলে ভালো হয়। পরবর্তীতে শিবলি সবাইটা শোনার পরে একটা রেসপন্স করবে এবং তারপরে উইল গো ব্যাক টু আওয়ার চিফ গেস্ট এন্ড মোর ওপেন। অনেকেই তো আর্টিকেল যাতে ডেইলি স্টারে পড়েছে ওই প্রেক্ষিতে যদি বই পান নাই, but many of them have read it. আর আপনাদের জেনারেল অবজারভেশন তো থাকতেই পারে, doesn't have to be limited. তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, লেটস স্টার্ট উইথ ইট এন্ড উইল গেট ব্যাক। পরিচয় দিবেন। আমি ডক্টর আব্দুল মজিদ, এমবিআর এর সাবেক চেয়ারম্যান, সরকারের সাবেক সচিব। আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি
সভাপতি এবং সমিতি সদস্য, কিন্তু আমি বেশি সময় নষ্ট করবো না। আমি সরাসরি অভিনন্দন জানাই লেখককে, বিশেষ করে এখানে তিনজন আলোচকের আলোচনা তারা এক একটা সাইড থেকে বলেছেন। অ্যাকচুয়ালি সমস্যাটা হচ্ছে একজন ইকোনমিক্স যখন সাহিত্য করে আর একজন সাহিত্যিক যখন, যেমন আমি ইংরেজি সাহিত্যের লোক, আমি ইকোনমিক্সে করছি আর কি। এর জন্য শেক্সপিয়ারের সাথে প্রতিটি রাতে আমার প্রায় ঝগড়া হয় যে তুমি পড়লা ইংরেজি সাহিত্য বিভাগ ছাত্র তোমরা, তুমি কেন লোকের কাছ থেকে ট্যাক্স দিচ্ছ বা ইত্যাদি এই ধরনের। এখানে আমি খুব এনজয় করলাম এই জন্যই যে তিনি ইকোনমিক্সের একজন খুব উচ্চ মার্গের অধ্যাপনা করেছেন, তার সবই আছে, কিন্তু তার ভিতরে কিন্তু লিটারেরি মাইন্ডটা আছে এবং সেটা তার ওই যে ফেরি টেল এবং এই দুইটা বইয়ের সৈয়দ মুস্তফাদের বইয়ের ভিতরে সেটা দেখা গেছে। এবং ডেলি স্টারের লেখাগুলো আমরা প্রায় রেগুলার পড়ে থাকি, এবং লেখাগুলো যেহেতু ওই যে ওদের শব্দ গোনার একটা এটা ব্যাপার আছে বলি লেখাগুলো কিন্তু এইরকম হয়েছে। সব কথা বলতে জানি, শব্দ বেশি হলে আবার ছাপায় না আর কি। তো যাই হোক, আমার প্রিয় ব্যাটসম্যান মুস্তাক খুব সুন্দরভাবে বলেছেন এবং আমি সেই জন্য অভিনন্দন জানাই। আমি শুধু সৈয়দ মুস্তফা আলীর যে অবদান, যেটা স্যার কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করতেছিলেন, এটা অ্যাকচুয়ালি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের বাংলা সাহিত্যে বা বিষয়ে, যেটা তার বইয়ের ভিতরে বেরিয়ে আসছে। আমাদেরও ব্যাটসম্যান মুস্তাকিম এই সৈয়দ মুস্তফা আলীর উপরে খুব কাজ করতেন, আমরা তার বিষয়গুলো জানতাম আর কি। সৈয়দ মুস্তফা আলীর যে কোনো একটা লেখা সামান্য একটু পড়লেই কিন্তু ওর ভিতরে বিদেশি শব্দ, দেশি সংস্কৃতি, এসব ব্যাপারগুলো আসে। যেমন এক জায়গায় বলছে যে তুই ফেল করলি তাহলে আবার পড়াশোনা আবার ভর্তি হলি কেন, বলে না ওই যে ফ্রান্সে আছে এনকোর, মানে আর একবার চেষ্টা করো আর কি। আমি এনকোর এই শব্দটা কিন্তু আমরা ওনার ওই লেখার ভিতর থেকে বুঝি আর কি। গুরু মামার বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি আমরা আসমা আব্বাসীর কাছ থেকে, ওনার মামা হতেন, তো এগুলো থেকে আমরা শিখছি। আমাদের মনে আছে সেই প্রবাল বন্ধু, সেই দেশে বিদেশের যেটা আমরা পড়েছি, সেখানে সেই কোটেশন গুলো কিন্তু আমরা এখনো ব্যবহার করি, অল্প সুখে কাতর অধিক সুখে পাথর, এটা কিন্তু ওখান থেকে আছে। তারপরে সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দেবো কোথায়, এগুলো এই বিষয়গুলো আছে। ইনাহাস তো নাম, এই যে শব্দটা তার দেশপ্রেমের যে বিষয়টা, যেটা ওনার লেখার ভিতরে বিশ্লেষণের ভিতরে বেরিয়ে আসছে। সুতরাং আমি মনে করি এটি ইংরেজি সাহিত্যে ইংরেজিতে লেখা হলেও এটি আসলে আমাদের ইনসাইট, আমাদের সৈয়দ মুস্তফা আলীকে জানবার ব্যাপারে খুব সাহায্য করছে। তো সুতরাং সার্বিকভাবে আমি আজকে নিজেকেও খুবই মনে করি এবং পিআরআই কে ধন্যবাদ জানাই। কালকে সন্ধ্যাবেলা আমাকে হঠাৎ করে বলা হয়েছে এটা হচ্ছে, তো আমি একদম সত্যি একজন উজ্জ্বল লেখকের সাথে আজকের এই দেখাটা হলো। এবং ইকোনমিক্স সাহিত্যের ভিতরে, সাহিত্য ইকোনমিক্স এর ভিতরে এই যে যাতায়াতের সুযোগটার জন্য বা অবস্থার জন্য আমরা তাকে অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ। কোনো অ্যাড্রেস ছাড়াই, আমার নাম আমিনুল করিম, আমি একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা। I'm not an academic anyway. এখানে আমার শিক্ষক আছেন, ডাইরেক্ট শিক্ষক প্রফেসর মঞ্জুরুল ইসলাম, উনি ডক্টর শিবলিকে থট লিডার বলেছেন, and I fully endorse that. আমি ডক্টর শিবলি স্যার, so I have just 2 points to address to you, so it is directed to you, sir. yes. One is your comments on social inequality or economic inequality. I think there's a famous book by Joseph Stiglitz. What do you he has written about the American economy, and how do you see the Bangladesh economy today on that, on similar plane? And what is your comment on the global supply chain, especially in Europe, in East Asia, or say in South Asia, and for China, to Malacca State, and so on and so forth? Thank you, sir. Thank you. Please. আমি শিবদার ছোট ভাই, so I will say be very brief, but I would like to credit Dhaka University, where I learned economics, and that gave me the inspiration to always be in touch. So I salute Dhaka University, Bangladesh, to where I am, because that is the starting point and inspirational. Okay. Being said, I will very humbly say a few words because I don't want to take 2 minutes. So one of the things I observed, inflation. You know how inflation affects? You make $100, 20%, you're 80. So I asked my boss, you know what is the meaning of real income? He said, what is it? I said, sir, I get this much, now it's going to be 20% less. Oh, but I said, cola gives you 8%. He said, but last few years,
inflation was zero. So we don't know what we are going to get because the history told them that there is never inflation like this. So that's the puzzle for them to figure out. Retain the employer, they're having a very, very hard time. Second, why did the monetary policy did not work? Because they gave free money for individuals to sit and have it. And that's why interest rate worked when interest affects the borrowing. Here, people are not borrowing, they're buying houses with the money that they're getting free from the government. And there are lots of examples of it. So interest rate is not affecting the developed effect as it should be. So that's one thing. So people, but it is slowly having effect because people now have to buy something. So I would like to give example 2.5, the interest rate that I borrowed, now it's 6.5 in 2 years. Unimaginable that it has never had effect because people bought the houses with a lot of money. That's one of the reasons. Second thing that he says, sir, that external effects, COVID has no, it's an external effect. So you can, economic policy cannot, so that's the puzzle, another puzzle. So that's why you see the supply chain effect. And another thing in America it happened, people have taken off work or were at home. Now they feel they won't come back to work. So that's why there's a shortage of people. It's very difficult to get people. So people here are also realizing we lost our relatives. Now maybe we shouldn't work. Maybe we step back and think, should we retire? In our company, I work for an energy company. And we have seen people retiring, not coming back. So that's what the American puzzle is, how to bring back these people. And that's why third thing is labor shortage has taken over the whole world. People have died, not only that, due to long-term policy of China, other countries, they try to curtail the number of newborns, and that has to change. And this shortage is going to last for a while. That's all I have, basically. And Shiblibai, if you don't know, he also was inspiration for us because he stood first in combined laboratory school. That record still stands, I believe, in Dhaka board. Second thing, he represented Dhaka College that beat Punjab University. So it 3 boys, first year, second year, they beat the Punjab University level students. So that was another historic. So again, inspiration from him and for all of you, and thank you for giving me a little bit more time that I should get. Thank you. Thank you. Please share. Polichana. Hi, আমি বাংলা ইংলিশ মিক্স করে বলি। অসুবিধা আছে? It was okay. Umar Salim Sher, I'm a former professor of economics and statistics in Canada. I came here for the last couple of days. We'll be here for a couple of more weeks. I'm going for a couple of book launching. এবং আমার আমি জাস্ট ডক্টর শিবলির আর্টিকেল গুলো রেগুলারলি পড়ি নাই, বাট মাঝে মাঝে পড়ি। ডক্টর মজিদ ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট comments করেছি কিছু কিছু মাঝে, বাট I'll basically comment on the economics, what my friend Stark has pointed out certain things, particularly starting with the COVID situation and the world situation. The COVID in econometric terms, I think Dr. Asaraf Mansoor can also correct me if I'm wrong. In econometric terms, I would call it white noise in the economic world. And we should account for that white noise, all the economy should account for that. And that externality should be accounted for. The incentive that is given in the Canadian business people and the Canadian consumers during the COVID time as went to the public and they have been properly utilized. And although the interest rate has gone up to 6.43% as of yesterday, at just Bank of Canada just increased interest rates for the third time, and they're planning to do it for the next quarter before the recession sets in into the North America. In Bangladesh, I do not know, PRI and other research organizations can tell us so that the recession will be so much acute as we can see it in the North America. North America, the prices have gone up, not only in Bangladesh.
And second point, I'll make it short about the interest rate in Bangladesh, 6 and 9. I fully agree that interest rate should not be pegged at 9% or 6%. It should be monitored and should be floating. It should be floating. Because the other point I want to make it here, that if the interest rate is floating, the people who are coming with the black money to invest, they won't take the money out of the bank to make it white money. So that black money and white money issue has to be addressed too. And finally, I would say, I know that she lives in Boston, I live in Canada, Ottawa. We can write a lot from outside, but people who are living here, Dr. Asad Mansoor, Dr. Momen, Dr. Manjur, and all of you who are here, you can suggest better for the high policy end makers of the government to come to the realities. Because the policy makers are, I do not know what they're thinking in the ivory tower sitting and how the policies are made. If the policy makers do not come to the realities, then we cannot implement the welfare aspects of government that is doing. Government is doing pretty good job, I would say, in aspects of economic development, but they are not doing to the maximum level to reach to the people. That's one point. The other point, FDI. There's a talk about FDI, foreign development, FDI for foreign Direct investment coming in. I would say that I'm involved with one of the solar energy project with $250 million FDI, but my team or the Canadians, I call it as the brown Canadian myself, but my white Canadian friends are really upset with one thing, what we all know in this room, speed money. We are not interested in the speed money. It's full stop. That needs to be addressed by all policymakers, whether the researchers, whether the government officials, whether ministerials, politicians, everyone needs to address that if our development has to reach to the level that the government is talking about, that will become Canada or Singapore tomorrow. Just Meloni will not work at all. That is my observation for the last 21 days here. That speed money, that the most important thing in this part of the world, we all know speed money is everywhere, but the organization or the people who are going to bring that FDI here for the solar energy project, which you were working for 3 years, they are working in Nigeria. They are the worst in speed money, but they did not spend a single Canadian penny for the speed money. They did through the government, they through the researchers, and they are implementing project after projects. But here is only one project. We are stuck because of the speed money. But anyway, why it is stuck, I'm not going to divulge that one. There's a secret part of our, I have to get the director's permission. I'm the CFO of that organization after my retirement. But I can tell you this is one of the things. The other thing that I very quickly I want to talk about. Quickly, please. Monetary policy is not alone to resolve the issue of the problem that we are facing in the banking industry. It is the monetary policy combined with the fiscal policy inclusiveness. Fiscal policy inclusiveness is an important aspect of that part that will resolve this banking problem that we are having today. The banking issue has to be addressed. There are a lot of things to talk, but the time is short. As Dr. Mansoor has given 2 minutes to everybody. Thank you very much. I thank Dr. Shivli, hats off to him. Dr. Shivli has shown a lot of courage to come out to the policymakers how to be proper policymakers. And I know Asad Mansoor is also the part of the policy making. He should guide properly the government how to become policymakers in India. So in Canada or United States, I worked with the Canadian government for a couple of years before, but I was teaching, and I also worked at the government of Bahamas. I was also there. So I know at the economics prime minister's office. So as a result, I know what the policy making is. If the policy is not right, we cannot move anywhere. Thank you very much. We'll take one more question.
or because our honorable minister is going to, he has another appointment at 2 o'clock, he has to leave. And before that, we have to have lunch also. So just one more question before I pass it on to our chief guest. Anyone? Okay. Yeah, Abdullah, please. মিনিট দিব Yeah. আমি কথা বলছি মূলত ডক্টর মোমেন এখানে আছেন, উনি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন এবং আই নো হিম। আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আব্দুল্লাহ, আমার ওটা রিলেটেড। আপনি চলে আসেন, আপনি That's it. আমি আব্দুল্লাহ, আমি সিনিয়র ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর স্পেশালিস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচার ছিলাম 6 years ইন ফাইন্যান্স। আমার যেটা কোয়েশ্চেন, আমি কানাডিয়ান মাই রেসপেক্টেড সিনিয়র, ওনার বক্তব্য শুনছিলাম যে আমাদের পলিসি মেকার বাংলাদেশের সরকারি অফিসাররা যথেষ্ট ভালো কাজ করছেন, সরকারও চেষ্টা করছে। আমার সমস্যাটা হলো রিয়ালিটি নিয়ে। ওনারা মনে করেন যে রিয়ালিটি ওনারা ছাড়া আজকেও বুঝেন না। যারা এখানে পিআরআই, সিপিডি বা সিভিল সোসাইটি যারা আলাপ করছেন তারা সবাই আইভরি টাওয়ারে বসে আছেন। আবার এখান থেকে মনে করছে যে দেয়ার এই যে ডাইকোটমি, মানে দুটা দুই সাইডতে কাজ করে, এটা ইজ নট গোইং টু সলভ দ্য প্রবলেম। কারণ আমরা দেখছি যে ডোনাররা কাজ করছে, রিফর্মের কথা সবাই বলছে, কিন্তু কোনো রিফর্ম তো হচ্ছে না, আরো খারাপ হচ্ছে। তো আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেহেতু উনি ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি আজকে বড় বিষয়, আমি শুধু একটা বিষয় বলবো, এফডিআই ছাড়া বাংলাদেশের এক্সপোর্ট মার্কেট পারবে না, আমাদের উন্নতি হবে না। কিন্তু বাংলাদেশের হোল মেকানিজম ইজ অ্যান্টি এফডিআই, এবং আই হ্যাভ রিজনস টু বিলিভ, আমার কোনো ভয় নাই এটা বলাতে, যে বাংলাদেশের সিভিল সার্ভেন্টস ব্যুরোক্রেসি ইজ অ্যান্টি এফডিআই। এবং মেশিনারি শুধুমাত্র স্পিড মানি ইজ নট দ্য অনলি ইস্যু। পলিসি তো আছেই, বিটা করা হয়েছে, বিটা খুব সুন্দর বিল্ডিং। আমরা আগে বলতাম যে বিটা মানুষ কেন আসবে, বিল্ডিংটাই তো কেমন, যেটা আগে। তো এখন তো দ্যাট হ্যাজ বিন অ্যাড্রেস। 5-star হোটেল নাও, বিউটিফুল অফিস, ওয়ান্ডারফুল। কিন্তু কাজকর্ম তো কতটা উন্নতি হয়েছে, উন্নতিটা হয়নি তা বলবো না। এখানে অনেক সিনিয়র সিভিল সার্ভিস আছেন, আই নো ইউ, আই রেসপেক্ট ইউ। কিন্তু কথা হলো, দেখেন অন্যরা দৌড়াচ্ছে, আমরা আমি মাঝে মাঝে গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালদের, আমি 16 বছর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে কাজ করছি, কিছুটা তো অর্জন করেছি যে না কিছু অন্তত বলতে পারবো। তো আমরা এত কমপ্লেসেন্সে ভুগি যে বাংলাদেশ ইজ ডুইং গ্রেট, আরে হোয়াট ইজ দিস, আমি কিসের গ্রেট? আমার বাংলাদেশের মানুষ ভূমধ্য সাগরে এখনো তো মারা যাচ্ছে, তারা চাকরির সন্ধানে, কাজের সন্ধানে। এখানে আমার 2.2 মিলিয়ন ইউথ এভরি বছর যোগ হচ্ছে, তারা এখানে জব পাচ্ছে শুধুমাত্র লেস দেন 1 মিলিয়ন। তো বাকিরা কোথায়? হোয়াট ইজ বিং ডান অ্যাবাউট দ্যাট? এফডিআই তো আসতে হবে সেই কারণে, এমপ্লয়মেন্টের জন্য। So where is the government machinery ready for that? Unfortunately, no. And institutions are not being strengthened. Institution development ছাড়া এগুলো হবে না। যারা হোয়াইট নেশন স্কেল পড়েছেন সবাই জানেন। তো ওই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিডার প্রতি একটু নজর দিন। Thank you. এটাই হবে দেশের প্রতি সার্ভিস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you. Good discussion, frank, open, and everybody spoke from their mind and heart. And now we would like to hear from our respected chief guest. Oh yes, Let's do the opening and then go for the chief guest. opening vote. Okay. এই আসো, তাই তো নাই, চিল্লি গেল কোথায়? কথা রাখতে হবে আমার সময়। Speaker. আমার সময় নেই। স্যার আপনার এই রুমি, তুমি আসো, তুমি আসো, the spirit behind. আসো রুমি, আসো। Rumi. Hey, Rumi. আসো এখানে আসো। Come on. এই যে বই নাও, রুমি তুমি বই নাও, আরো বই আছে, তুমি ধরো একটা। হ্যাঁ, আমি একটু ধরবো। আচ্ছা, উপায় নেই। এই ছবি তুলবা তো?
Oh, very good, my right? আরেকটু স্যার বুঝ গেলাম ডক্টর হাসান আপনার প্রবলেম আরেকবার ধরুন স্যার আরেকবার বইগুলো এই যে ধরো ধরো এই তো ঠিক আছে মোবাইল আমরা থেকে মোবাইল খোলা है ছবি উঠতে Thank you so much. Thank you so much. বছর বছর তো যারা তুলে যাবে হ্যাঁ আমারও আমার very good. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you, Mansur. আমি খুব খুশি যে আজকে এই জন্য শিবলির পরপর 3টি বই এইখানে আপনার লঞ্চিং হলো। এই 3টির মধ্যেই একটি বই আমি আগেও কিছু পড়ার সুযোগ হয়েছে, যেগুলো ডেইলি স্টারে এসেছে। আর আমার সৌভাগ্য ছিল যে কয়েক বছর আগে 7-8 বছর আগে আরো 2টো বই, ইকোনমিক্স ইজ ফান আর একটা চান্স এনকাউন্টার, এই 2টো বই উদ্বোধন করার সুযোগ হয়েছিল। So he has been a prolific writer. আজকে আবার এই তারই পরিচয় 3টি বই। তবে শিবলির আগের বইয়ের সাথে বর্তমান বইগুলোর একটা তুলনা করা যেতে পারে। তার আগের বই একটা ছিল ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিজ, হাউস সেভিংস, রেট অফ রিটার্ন। ইট ওয়াজ এ রিসার্চ ওরিয়েন্টেড বুক, ভেরি গুড বুক। এটা পড়ে ছেলেমেয়েরা অনেক উপকৃত হতো, ফ্যাক্ট বেসড স্টোরিজ, মানে ডাটাগুলো পাওয়া যেত। ইদানিংকার রাইট আপ গুলো হয়েছে মোর অফ এ কলামিস্ট টাইপ। হ্যাঁ, but there is a difference between his column and that of Larry Samarও কলাম লিখেন, কিন্তু তার মধ্যে একটা বেশ ডিফারেন্স আছে। ডিফারেন্স হচ্ছে ও সমসাময়িক ইস্যুর উপরেই ওই অনেকেরই অপিনিয়ন, পাবলিক অপিনিয়ন গুলোরই রিফ্লেকশনটা অনেকগুলো তার লেখাতে হয়। আমার এই বইয়ে যেটা বইটা দিয়েছেন উনি, ইকোনমিক ক্রস কারেন্টস, এটার মধ্যে 184 পৃষ্ঠার বই, এতে 43টা আর্টিকেল আছে। এই 43টা প্রবন্ধের মধ্যে অ্যারাউন্ড 25%, 10টা আছে অন কোভিড। কোভিড নিয়ে আমরা খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। রাইটফুলি হি হ্যাজ রিটেন মেনি কলামস অন কোভিড, কিন্তু এখানে কয়েকটি তথ্য যেগুলো দেয়ার ইজ এ গ্যাপ ইন ইট। আমরা প্রথম কোভিড যখন আসে তখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইম্পেরিয়াল কলেজ এবং শিকাগো ইউনিভার্সিটির রিসার্চ গুলো বললো যে কোভিড এর ফলে বাংলাদেশে 5 থেকে 10 মিলিয়ন লোক মারা যাবে। তো ন্যাচারালি ইট ওয়াজ এ ওয়ার্নিং বেল। তা আমরা এই জন্যে কোভিড আপনার ভ্যাকসিন বের হওয়ার আগেই উই টেক ইনিশিয়েটিভ। আমরা ইউকেও টাকা দিয়েছি, উই পেড one of the highest amount even before the vaccine was discovered, invented. এই জন্য যে অসুখ যখন আসছে ভ্যাকসিন তো হবে, তার ফলে আমরা টাকা টুকা দিয়ে উই বিকেম এ মেম্বার, যাতে যেদিন ভ্যাকসিন বের হবে আমরা ওইটা এর কি পাই, ভ্যাকসিনটা সাপ্লাই পাই। কিন্তু অক্সফোর্ড আমাদের এই অ্যাস্ট্রাজেনেকা দিল না। তবে তারা ভদ্রতা করে বলল যে আমরা এটা ইন্ডিয়াকে দিয়েছি, সেরাম ইজ এ ভেরি লার্জ ফ্যাক্টরি, তারা দেখেন মিট দ্য ডিমান্ড, ডিমান্ডটা এত শনৈ করে বাড়বে তখন তোমাদের এই ফেসিলিটি এতগুলো একসাথে তৈরি করতে পারবে। তবে ওই গ্যারান্টি ইউ, যেদিন ইন্ডিয়া ভ্যাকসিন পাবে সেই দিন বাংলাদেশও পাবে। And we received it. আমরা সেই জন্য ইন্ডিয়াকে আগে ভাগে পয়সা দিয়ে রেখেছি, ফুল পেমেন্ট, 30 মিলিয়ন ভ্যাকসিনস এর জন্য আমরা ফুল পেমেন্ট করে দিয়েছি। ইন্ডিয়া প্রথম লটটা দিল, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের দেশে
ঝামেলা শুরু হলো, পরে দিতে পারলো না। তবে ইন্ডিয়া খুব দুঃখিত হলো যে তারা দিতে পারতেছে না, কারণ দেন দেয়ার ওয়াজ এক্সপোর্ট ব্যান অন ভ্যাকসিন। তখন আপনার ভারতের সরকার আমাদের কিছু দান করবেন, গিফট দিতে তো আপত্তি নাই। So we got around 2.2 million vaccine as gift from India. কারণ তারা সেই দিতে না পারায় তখন গিফট। এর মধ্যে চাইনিজরা আমাদের অ্যাপ্রোচ করে ফর ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য, কিন্তু চাইনিজের ভ্যাকসিন তখন ওয়াজ নট অ্যাপ্রুভ বাই WHO। সুতরাং আমাদের পণ্ডিতরা বললেন WHO অ্যাপ্রুভ না হলে আমাদের নেওয়া উচিত হবে না। চাইনিজরা বললো যে আমরা তো 100 মিলিয়ন ভ্যাকসিন দিয়ে দিয়েছি, কোনো সাইড ইফেক্ট হয়নি, কারণ তোমরা নাও। কিন্তু আমাদের এখানে পণ্ডিত বললেন ইট উড বি রিস্ক, ডিসিশনটা রিস্কি ডিসিশন হবে। বাট যখন ইন্ডিয়া দিল না, তখন আমরা চাইনিজ সাথে নেগোশিয়েট করলাম। সুখের বিষয় যে তখন চাইনিজরা বললো যে দেখো, যতগুলো ভ্যাকসিন WHO অ্যাপ্রুভ করেছে সবগুলো ওয়েস্টার্ন, অ্যাস্ট্রাজেনেকা ইংল্যান্ডের, আপনার মডার্না কিংবা ফাইজার, বায়োনটেক সবই ওয়েস্টার্ন, ওরাই অ্যাপ্রুভাল পাবে। আর ইস্টার্ন কান্ট্রি রাশিয়ার স্পুটনিকও পায় নাই, চায়নার এগুলোও পাবে না। বাট আমাদের এটা ইট ওয়ার্কস। আমরা যখন মোটামুটি ভাবে একটা এগ্রিমেন্টে যাচ্ছি, তখন চাইনিজটা সিনোফার্মটা অ্যাপ্রুভ হয়ে গেল। সো ইট ওয়াজ রিয়েলি গুড ফর আস, একটা খুব টাইমলি হয়েছে। দ্য থিং হিয়ার যেটা উনি কি করেছেন, যে তারপরে আরো কিছু থিওরি আসলো। একটা তো হচ্ছে অনেক লোক মারা যাবে, এর থিওরি একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হলো। সেকেন্ড থিওরি হলো যে পুরোপুরি লকডাউন করো। তো এই একটা থিওরি আসলো, খুব কড়া থিওরি, বোথ শিকাগো এন্ড দি UK ইউনিভার্সিটিস, পুরোপুরি লকডাউন। তখন আমাদের বড় সমস্যা হলো। ইতিমধ্যে আমরাই এখানে যেটা ওনার প্রবন্ধে নাই, সেটি হচ্ছে পাবলিক গুড, ভ্যাকসিন শুড বি এ পাবলিক গুড। এটা শেখ হাসিনাই সর্বপ্রথম ওয়ার্ল্ডে এটা বলে বেড়ান, কিন্তু এটার কোনো রেফারেন্স আমি দেখি না। সেই জন্য বলি there is some information gap, or হয়তো we could not reach you, যারা রিচ করেছেন তারা ঠিক মতো বলেন নাই। যখন লকডাউনের কাহিনী আসলো, আমাদের অ্যাডভাইস করা হলো, পণ্ডিতরা অ্যাডভাইস করলেন যে লকডাউন ইজ দ্য অনলি ওয়ে আউট। দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট ইস্যু ফর আস, যে আমরা মানুষ বাঁচাবো না তার কাজও চালিয়ে যাবো। The question was life and living. What should we do? Then eventually we make a balanced decision. আমরা তখন বললাম যে 2 মাসের মতো আমরা লকডাউন করেছিলাম, কিন্তু এর মধ্যেও আমরা আমাদের এসেনশিয়াল ফ্যাক্টরি একটু ওপেন রাখলাম। কারণ আমরা দেখলাম ফ্যাক্টরিতে যদি লেবার কাজ করে, ওখানে বেশ হাইজিনিক পরিবেশে থাকে, আর সে বাড়িতে চলে গেলে হাইজিনিক পরিবেশে অত পাবে না। সো দোজ প্র্যাগমেটিক অ্যাপ্রোচ নিয়ে, বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সেগুলো আমরা করলাম। And it worked out for us. It worked out for us. And of course, আমরা অন্যান্য দেশের মতো স্টিমুলাস প্যাকেজ দিয়েছি, highest in the whole of South Asia, $22 billion. This is the highest in whole of South Asia. It worked. এবং এটা ওয়ার্ক না, there was some dynamism in it. আমার ফ্যাক্টরি, গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি শুধু কাপড় চোপড় তৈরি করে, যখন আমার দরকার হলো পিপিপি, এগুলো লক্ষ লক্ষ পিপি, and these private owners, they are really dynamic. Overnight they change. They not only they met the demand, local demand. আমাদের গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি গুলো, পিপিপি, গ্লাভস, হেড কাভার, শু কাভার, এইগুলো। They also, এই সময় আমেরিকানরা আমাদের কাছে যে 22টা আইটেম এই মেডিকেল কোভিড, এগুলো আমরা দিতে পারবো কিনা। সো ওই আমরা ব্যবসায়ীদের ডাক দিলাম, তো পারবা কিনা। তারা বললো ইমিডিয়েটলি আমরা 14টা আইটেম দিতে পারবো, আর বাকিগুলো আমরা দিতে পারবো প্রোভাইডেড আমাদের র মেটেরিয়াল দেয়। আমরা ইউ উইল বি হ্যাপি টু নো উইথিন 2 months আমরা আমেরিকাকে 8 মিলিয়ন আপনার পিপিপি পাঠিয়েছি। This is something amazing. The competency এত বেড়েছে। I would expect that এইসব আর্টিকেলের মধ্যে, because these are columnist article, সেগুলোর কিছু রিফ্লেকশন থাকবে। যাই হোক, তো আমি আসলে বই পড়ার সুযোগ হয় নাই, সেই জন্যে Shibley is a versatile genius. He is economist, সে কিন্তু সে সব ক্ষেত্রেই আপনার বিচরণ করে, খেলাধুলা বলেন, গান বলেন,
কবিতা বলেন, নাটক বলেন, কোনো দিক নাই যেখানে তার পদচারণা নাই। তবে সাস্টেনেবিলিটি একটু কম, বাট দ্য গুড নিউজ ইজ এই লেখালেখিতে কিছুটা সাস্টেনেবিলিটি দেখছি, হি ইজ কন্টিনিউইং ইট। বাট আই উড এক্সপেক্ট ফ্রম শিবলি, a talented person like শিবলি, যে ও ট্যালেন্ট, তার বাপও ট্যালেন্ট। তার ফাদার জাস্টিস জাবির সাহেব ইজ দ্য অনলি ওয়ান যিনি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন বিয়েতে, 5 কোর্স বিয়েতে। উই ইউজড টু শেয়ার রুমস সাইড বাই সাইড। যখন চেয়ারম্যান হলেন বাংলাদেশ পে এন্ড সার্ভিসেস কমিশন, ওনার রুমটা আমার পাশে ছিল, প্রায় আসতেন। সো উই হ্যাড গুড টাইম। এইরকম ব্রাইট লোক, আর শিবলিও কখনো সেকেন্ড হয় নাই, কখনো সেকেন্ড হয় নাই। এবং সবচেয়ে হলো আমাদের এই কম্প্রিহেন্সিভ এক্সামে সবসময় অনেকেই ফেল, নাম করা ছাত্ররা ফেল করেন, 3বার চান্স থাকে, অনেকেই ফেল করে। শিবলি ইজ দি, আই থিঙ্ক হি ইজ দ্য অনলি ওয়ান ইন বস্টন ইউনিভার্সিটি যে একসাথে পাশ করে গেছে। হ্যাঁ, এবং বোধহয় হি ইজ দ্য অনলি ওয়ান যে সবগুলোতে এ পেয়ে, ইফ আই রিমেম্বার কারেক্টলি। সো হি ইজ আওয়ার স্টার। এই স্টার, এইরকম ব্রাইট ছেলে, এবং উই স্টিল রিমেম্বার সে যখন কুইজ হইতো ওই পাকিস্তান টেলিভিশনে, শিবলি থাকলে আমাদের হৃদয়টা একেবারে গর্বে ভরে উঠতো, কারণ হি উইল আনসার, কারেক্ট আনসার তার থেকে আসবে। And they are the winner in whole of Pakistan. পাকিস্তানি যুগের কথা বলতেছি। তো এই শিবলি, তার কাছ থেকে আমার এক্সপেকটেশন আরো অনেক বেশি। আমার এক্সপেকটেশন ইজ মাচ মোর দ্যান। কিন্তু সেই রকম আমি অত তার যে প্রোডাকশন গুলো দেখে এইগুলো আই ফিল ওনাকে 5 বছর বাংলাদেশে or বাংলাদেশে থাকা উচিত, then the spirit will come. তার যে ট্যালেন্ট, that will reflect. দোয়া করবেন যারা 5 বছর বাঁচতে পারি, তাইলে আরো 5টা বই বের করবো। এইখানে আরেকটা জিনিস বলি, এখানে সেটি হচ্ছে মুজদাব আলী সাহেবের পরিচয় আমরা রম্য রচনা জানি, ভ্রমণ কাহিনীর উপরে। আরেকটি জিনিস সেইখানে রিফ্লেক্ট হয় না, সেই হচ্ছে যে যখন পাকিস্তান সৃষ্টি হলো, দেশ বিভাগ হলো, পাকিস্তান ইন্ডিয়া তৈরি হলো, 14ই আগস্ট 1947 সাল বাংলা, আই মিন ইস্ট পাকিস্তান তৈরি হলো, আর 15ই আগস্ট 1947 সাল ইন্ডিয়া তৈরি হলো। তৈরি হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 11ই সেপ্টেম্বর 1947 সাল, 11ই সেপ্টেম্বর 1947 সাল সিলেটের আল ইসলা পত্রিকাটা একটা ভাষা সম্মেলন করে। সেই ভাষা সম্মেলনে আপনার 3 জন লোক জোরালো বক্তব্য দেন। এর মধ্যে একজন হচ্ছেন সৈয়দ মুস্তফা আলী, এবং ওনার তখন বলেন 14ই আগস্টের স্বাধীনতা আর 11ই সেপ্টেম্বরে তাদের দাবি হলো যে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তানে বাংলা ভাষার শুড বি ওয়ান অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজেস পাকিস্তান। এই কাহিনীটা অনেকে ভুলে গেছে, এবং তার ফলে 3 জনের মধ্যে এক ছিলেন মমতাজউদ্দিন সাহেব, উনি যেহেতু আপনার ওনার মুসলিউদ্দিন সাহেব, যেহেতু ওনার ভাই মমতাজ সাহেব মন্ত্রী ছিলেন, উনি একে গেছেন। আরেকজন শাহেদ আলী সাহেব, the other one was সৈয়দ মুস্তফা আলী, এবং উনিকে ইন্ডিয়ার দালাল টালাল করে বের করে দেওয়া হলো, বাধ্য হয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে মাস্টারি শুরু করলেন। এই স্টোরিটা অনেকেই মুস্তফা আলীর সম্পর্কে ভুলে গেছে। সো আই থিঙ্ক সেইটার রিফ্লেকশন হলে আমি খুশি হব। আর যেটা আমাদের ডক্টর আব্দুল্লাহ যেটা বলেছেন, সাইড লাইনে যেতে চাই না, বাট আই এগ্রি উইথ হিম, বিকজ আই ডিড অ্যান এম্পিরিক্যাল স্টাডি ফিউ ইয়ার্স এগো, 2003 or 4 শিক্ষক হিসাবে। তো তখন আমি ওই এফডিআই, এটার ইউটিলাইজেশন কেমন হয়, আমি বিভিন্ন দেশের কম্পারেটিভ অ্যানালিসিস করেছিলাম। তখন দেখলাম আমেরিকাতে যদি 100টা ইন্টেনশন আসে, প্রপোজাল আসে, 100টাই রিয়েলাইজ হয়, ইমপ্লিমেন্ট হয়। ইভেন ইন দ্য মিডল ইস্ট, সৌদি আরবে আমি একটা কম্পারেটিভ নিয়েছিলাম, তাদেরও ইউটিলাইজেশন ইজ আই শুড সে ভেরি সিগনিফিকেন্ট। বাংলাদেশের তৎকালীন সময় 100টা প্রপোজাল মধ্যে 3টা মাত্র ইমপ্লিমেন্ট হয়, বেসিক্যালি বিকজ অফ ব্যুরোক্রেটিক রেড টেপ। আমার দেশে একটি প্রপোজাল, একটা ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে 43টা আপনার পারমিশন, এবং পারমিশনের 6 কপি সত্যায়িত কপি করে, সত্যায়িত অনেক টাকা দিতে। সো দিস আই থিঙ্ক ইজ স্টিল প্রিমিটিভ। এবং এখানে
আমার সচিব সাহেবরা আছেন, তারা যখন সরকারে থাকেন তখন তারা এই যে হেল্প ফেসিলিটেট এইটা বলে যান, যত কন্ট্রোল করা যায় সেই তালে রাখেন। ইট ইজ এ স্যাড স্টোরি বাট ইটস এ ফ্যাক্ট অফ লাইফ। এবং এই জন্য আই থিঙ্ক ডক্টর আব্দুল্লাহ ইজ রাইট যে এখানে যে এন্টাই কি বলবো, যদিও আমি আমার ফরেন পলিসিতে আমি 3টি প্যাকেজ ডিক্লেয়ার করেছি, পলিসি প্যাকেজ। একটি হচ্ছে আমার ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি প্যাকেজ, সেটাতে 5টা কম্পোনেন্ট। আমার এফডিআই বাড়াতে হবে, এক্সপোর্ট বাড়াতে হবে, এবং এক্সপোর্ট এফডিআই দে আর ভেরি ইন্টারলিঙ্ক। আপনার চাইনিজ যদি দেখেন 63% অফ দেয়ার এক্সপোর্ট ডিউ টু এফডিআই। সুতরাং দিজ আর এমপিরিক্যাল অ্যানালিসিস থেকে আমার এফডিআই বাড়াতে হবে, এক্সপোর্ট বাড়াতে হবে, আমার এমপ্লয়মেন্ট বাড়াতে হবে, গেইনফুল এমপ্লয়মেন্ট ফর বোথ হোম অ্যান্ড অ্যাব্রড, আমার ট্রান্সফার টেকনোলজি করতে হবে, আমার কোয়ালিটি সার্ভিস দিতে হবে। এটা ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি। আর এটাকে রিইনফোর্স করার জন্য আমার পাবলিক ডিপ্লোমেসি। আমি সরকারের লোক যদি বলি যে বাংলাদেশে যে ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি, বাংলাদেশ রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট রিলেটিভলি হায়ার vis-a-vis our neighbors, 10 জনের মধ্যে একজন হয়তো বলবে যে ঠিক আছে এটা মন্ত্রী তাই বেশি বেশি বলতেছে, 10 জনের মধ্যে একজন হয়তো বিশ্বাস করবে, বাকিরা উইল ইগনোর। কিন্তু একজন সি অফ জেনারেল ইলেকট্রিক অর সে একজন প্রফেসর ডায়মন্ড পিটার, নোবেল লরেট অর অমর্ত্য সেন, যাদের কোনো, তারা যদি বলেন আপনার বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি, আপনার জ্যাক্স ওয়ালস যদি বলেন বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি, হি ইজ দেয়ার বিকজ অফ হিজ ক্রেডিবিলিটি, নট বিকজ অফ এনি আদার রিজন। তখন 10 জনের মধ্যে 8 জনই বলবে আই থিঙ্ক বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি। সেই জন্য এইটাকে আমরা পাবলিক ডিপ্লোমেসি প্যাকেজ করেছি, অন্যরা বলবে, আমি বলবো না। আর আরেকটি অবশ্য আমার প্যাকেজ, সেটি হচ্ছে রিজিওনাল পিস এন্ড স্টেবিলিটি। এর কারণ হচ্ছে এই যে আমার যা উন্নয়ন হয়েছে এইগুলোকে টেকসই করার জন্য, ধরে রাখার জন্য উই নিড পিস এন্ড স্টেবিলিটি। যে সমস্ত দেশে পিস এন্ড স্টেবিলিটি নাই সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। লুক এট লিবিয়া, কোন রকম ঋণ দিত না। লুক এট ইরাক এক সময় সারা মিডল ইস্টে একটা উন্নত জাতি। সিরিয়া, সবগুলো এই পিস এন্ড স্টেবিলিটি না থাকায় ঝামেলায় পড়েছে। পিসটাই ইজ ইম্পর্টেন্ট। আপনি বলতে পারেন যে সিরিয়া তো স্টেবিলিটি আছে, বাট পিস ইজ নট দেয়ার। হ্যাঁ, রিজিওনাল পিস সেই জন্য ঝামেলায় আছে। যে সমস্ত দেশে পিস এন্ড স্টেবিলিটি আছে, ছোট্ট গ্রাম আপনার সিঙ্গাপুর কিংবা মালয়েশিয়া অনেক বছর ধরে পিস এন্ড স্টেবিলিটি আছে, কিংবা ইউএই তে, জাস্ট থিঙ্ক অফ ইউএই, এখন এটা ইউএই হ্যাজ বিকাম এ হাব, গ্লোবাল হাব। ও রুয়ান্ডা, পিস এন্ড স্টেবিলিটি থাকলে যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট ট্র্যাজেক্টরি এটা সাস্টেনেবিলিটি হবে। সেই জন্য উই নিড টু এনশিওর peace and stability. And there are many quarters, many issues যেগুলো এই পিসটা নষ্ট করতে পারে, এই স্টেবিলিটি নষ্ট করবে। বাট দেশের মঙ্গলের জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য আই থিঙ্ক পিস এন্ড স্টেবিলিটি ইজ এসেনশিয়াল। এনিওয়ে, আমার আসলে টাইমের সমস্যা, বিকজ আমি বুঝি নাই যতক্ষণ যাবে, বাট শিবলি ইজ অলওয়েজ ভেরি ক্লোজ টু মি, and but আমার expectation of Shibli is much more. See, thank you very much. জয় বাংলা, জয়। এখন কি করব, আমাদের সময় তো এখন প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে, খাবার সময়। কাজেই প্রশ্নগুলো খুব সুন্দর। I'll talk to you in private about diversity and আপনি যদি একটা প্রশ্ন Global supply chain. Global supply chain, I'll talk to you. Just extra জিনিস খালি বলবো, মোমেন সাহেবের এই যে পাবলিক ডিপ্লোমেসি, এগুলো খুব ভালো উদ্যোগ। ফাইনালি বলবো, একটা সুন্দর কথা বলেছেন যে কোভিড এর ভ্যাকসিন পাবলিক গুড, এটা তোমরা চিন্তা করো না কেন, এই বই একটা চ্যাপ্টারই আছে। কাজে দেখবেন হয়তো আমার মতামতটা অনেক সময় ভিন্ন হতে পারে। ওই যে ইকোনমিক্সে বলে না, মাই রাইট হ্যান্ড অন দ্য রাইট হ্যান্ড, দিস ইজ লেফট হ্যান্ড, ওই রকম আমি দুই দিকেই করি। বাট থ্যাংক ইউ এনিওয়ে। But your opinion based literature review rather than actual what's happening. Maybe, yes. Being a teacher, that's what I would comment. Remote analysis is always. I mean, master to took a Absolutely. So thank you, and let's because our chief guest has to go before 2:00, and we conclude this session now. And thank you all again for your
time and participation, active participation, very active. We're very pleased with the quality and the quality of your presence as well. Please, we have arranged lunch for all of you, and don't forget, you can have it here, you can have it, take it with you. Both options are available. And we have to cut it short because our chief guest has to go and he has to have his lunch with us as well. I'm not sure about. I would like to mention, এইখানে শিবলি শাশুড়ি আছেন। Yes. She is a spirit. এই কষ্ট করে এসেছেন এরা। আর শিবলির বউটাও ও না হলে কিন্তু শিবলি অত কিছু পারতো না। She has been a constant support. উনি কোথায়? You know the saying, behind every successful Yes. man is a এই যে trusted woman. মহান কিছু মহান সৃষ্টি অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নয়। Here is the case. আমি বলি এই লাঞ্চটার জন্য আমি I want to thank my mother-in-law. She has been the কি বলবো patron provider or যাই বলেন, and I would like to thank her for bringing us all together. So let's eat. প্রত্যেকের জন্য আজকের এই বই 4টা কপি আপনাদের রেজেক বলে না Rizik, Sundar, Sundar. হ্যাঁ 3টা হাতে নিয়ে যাবেন, ব্যাগও আছে। একটা এইটা কালকে যে বললাম হট্টগোলের জন্য রাজধানী সব জায়গায় হট্টগোল, আমার দেরি হয়ে গেছে এক পাবলিশারে যেতে। ইকোনমিক এসেটা এটা দিয়ে আপনার এখানে জিনাতকে নাম দিয়ে যাবেন, জিনাত বা জিনাতকে জোর ইউল গেট আ কপি। না ইকোনমিক কস্ট কারণ 3টা ও আচ্ছা 4টা টোটাল 3টা এইটা তিনটা আছে, একটা নাই। এইটা এখানে খালি একটা ড্রাফট কপি পেয়েছে। সিভিল সার্ভেন্ট, সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্ট, He's a privileged man, so. হ্যাঁ প্রিভিলেজ। What about this book, Stories in Memory of Sir? But the night? বুঝতে পারলি How are you? আছেন কেমন? আসো কোনগুলো আমাদের live passage. এই শিবলি আসো। Yes, sir. ক্যামেরাম্যান কোথায়? ছবি তুলে ফেলেন। তুমি একটা ঘুরতেছে। ঠিক আছে অনেক Hey, modify. Hey, modify. Lieutenant.